Pale. MC. Wapi MC? MC? MC, kuja mic. Halo MC, kuja mic. Halo. Mungu ni mwema kila wakati. Hii tent, viti vya mbele inakaliwa na family members on my left, the rest of us on my right. So family members wanaketi hapo, and the first thing you do, tutaenda kwa photo session tukisha tulia. Welcome Father. Family members on my left, the rest on the right. Hii tent hapa. Kwa familia ni kubwa, kwa hivyo usikie tuambie, waanze kuambia wabokea. So family members on the left here, on the left, upande wangu wa kulia. CMA yana tutolea mwili. CMA members, Catholic Men Association, nawaona wengi wakiwa smart. CMA assisted by few family members. Catholic Men Association, Catholic. CMA hajafika wote. CMA members, harakisheni tafadhali. CMA harakisheni. Their motto is good church, good family, good church. And good church, good family. CMA. Haya, CMA wajiandae sasa. Haya, CMA
The receptacle is ready. Sasa kujeni. And we are going to start immediately with the photo session. Taanza na picha. So papalazi wajiweke tayari. Nimejulishwa ya kwamba wale tunao hapa sio papalazi. They are professional photographers and they will also be live streaming. So wale hawajaweza kuhudhuria wataweza kufuata. So I will withdraw that term, papalazi. Thank you for the correction. CMA, well done. Mrs. Mbaabu aleta. Mrs. Mbaabu. Yeah, we want first of all take photographs. So in a minute from now, we are starting the photo session. Aya, nimeambiwa nielezee mahali kuna washrooms. Utapitia hapa, then walk up to the head. Utapata the washrooms, gents and ladies. So washrooms kwa hapa, nitaomba wenyeji au wakionyesha wageni mahali wanaweza jisaidia. So in a minute from now, we are starting the photo session. We're just waiting for Mrs. Mbaabu yet to answer. Wenye magari KCP 417S, KCP 417S na KCZ 526K, KCZ 526K, wamfuate transport manager. Anataka kuwaonyesha vile watapaki vizuri zaidi. Nimeelezea kwamba kutakuwa na live streaming of the event, na link imetumwa kwa ile WhatsApp group ya matayarisho. So if you get that link, you can share with any other group. Unaweza share kwa group ama individual ile ambayo ungependa afuate ibada yetu ya masishi vile itakuwa. So we have the link for live streaming. So anybody anywhere in the world can follow us live. So mtamba Mrs. Mbaabu aletwe ndio tuanze photo session.
Live streaming itakuwa inafanyika. Kwa hivyo tunaomba wale wako kwa ile group ya matayarisho ya mazishi share the link with the other groups or other interested individuals wala wangetaka kutufuata live from any part of the world. Na ukitumia mtu unaweza mualert that they can follow live. Na kama unataka kusign the condolences book iko hapa mbele kwa hii meza, so you can sign as we go on with the photo session. If anyone interested to sign condolences book, it's here, so you can sign. Unaweza sign kile kitabu cha maombolezo. Hatutaki baba askofu aje kungoja, so tunataka kuharakisha the photo session. Thank you. My sister Aleto hapa. Welcome for the photo session. So the first photo itakuwa ya Mrs. Mbaabu. It's my sister. That's the first photo. Mrs. Mbaabu, Aleto hapa tafadhali. Aketi hapa. Check. That's the first photo. Then the next itakuwa na watoto. So watoto, the son and the daughters and their spouses if they are around. So next ni watoto wa join with their spouses. Check. So watoto and their spouses. The next one itakuwa ya mamake. Cameraman, ukimaliza unaambia umemaliza. So the next one itakuwa na mama. So Mosiari areto. Jojo na areto ari ngombi seu. Jojo ni kwa kabisa. Ingi tukederea tu Jojo aringo tate sema mtu Mbaabu aringo tuletro tu Jojo na tutoringo bicha. Adoni, in-laws. Check. In-laws. Nataharakisha. Tuharakisha tafadhali. In-laws wako upande gani? In-laws. Nitaomba tuharakishe. We don't want his lordship, the bishop, to come to wait for us. In-laws. Mashemeji wako wapi? Waharakishe tafadhali.
In-laws. In-laws wako wapi? Harakisha tafadhali. In-laws, Adhoni. Adhoni iba harakisha. Kumau, brothers and sisters. After Adhoni, brothers and sisters. Tukimaliza hapo ni kaka na dada zake. Brothers and sisters. Brothers and sisters. Brothers and sisters. Umebaki? Ni brother. Oh, in-laws. In-laws wachukuliwa hiyo wengine. Brothers and sisters. Next, uncles and aunts. Olea, uncles and aunts. Na spouses, brothers and sisters, but on you. So, ndoga brothers and sisters, both signs. Welcome, my Lord Bishop. Taharakisha, Baba Askofu amewaziri. Sitabidi tuharakishe. So, brothers and sisters and their spouses. Cameramen wapange vizuri. Karibu sana Baba Askofu. Uncles, brothers and sisters, get your photo. Both sides, both sides. Brothers and sisters, both sides. Upande wa Mrs. Mbaabu na upande wa Tereti Mbaabu. Mekuwa both sides ama one side? Yeah? Aya, sisters and brothers wa Mrs. Mbaabu na their spouses. Sisters and brothers upande wa Mrs. Mbaabu na their spouses. Na tuharakishe tafadhali. Brothers and sisters and their spouses. Brothers and sisters. I saw more. Brothers and sisters and their spouses. And taomba nikiwaita muraharakisha. Aya, uncles and aunts, both sides. Yeyote yule the late Babu alikuwa anaita auntie ama uncle, ndio wakati wao sasa. And their spouses, uncles and aunts. Kuna aleta baba mukuru, tata mukuru, kana tata mwanake kaba mwanake, kama mtoto, bonde uncle na auntie bawe na kuruka na kurubao baumire. Ni bisha yao. Para aleta uncle. Kibara bara muita uncle. Para aleta uncle. Tau bangi nande kanyiri au ni okejira. Para dabo para muita uncle. Aunts na uncle iba wak no wake. Aya. Para aleta baba mukuru tata mukuru mtoto. Dai. Nyaro terwa Mrs. Mbaabu. Para Mrs. Mbaabu ya tanko kana anti. Ndole aja. Eri ngwembise eu. Aya, auta kumauna ndio. Para muita, nabona bara muita anko. So the nieces and nephews and their spouses, both sides. Para muita anko. Para muita ba mukuru ba mwanake. Kada mtoto na spouses bao mbili baba ingi. Cameraman kwa babanga watawapanga vizuri. So hao ni wale ni nieces and nephews.
and accompanied by their spouses. Cameraman, hapa uko na kibarua cha kupanga vizuri ndio hiyo foto ipigwe mara moja. Wengine waenda juu hapo, wale warefu ndio mfit, but make sure that you're not blocked by the flower or the portrait. Cameraman, ni jukumu lako kupanga watu, tafadhali. Cousins. Hawa walikuwa muita cousins. Both sides, cousins. Haraka. Cousins. Kase bawe. Kwa milange na their spouses. Cousin kuruka na kurubao. Hawa walikuwa namuita binamu. Cousins. Na cousins wa Mrs. Mbaabu pia wajiunge nao hapa. Cousins. Ya ndivyo. Aya, Centenary Circle Society. The CEO is here na board members. Centenary Circle Society, CEO, staff and board members. Aya, Centenary. Okay, thank you. Ndari kuna nimekumbusha one crucial photograph. Jojo twawe. Tojojo tunde tumire. Ndara mweta soso. Ama shosh. Grandpa. So bojo bonde. Abana bojo wa rotere wa Mrs. Mbaabu. Gimbisha ini ya. Tojojo to shosh. Kono rato gongi. Tojojo. Tokoringa tunde. Kwa tuto teatro dro tindania. Itu changa tojojo to ba kokro. Wala alikuwa anamuita babu. Aya. Kama best couple wako hapa. Wala waliwasimamia harusi. Kama wako hapa, hiyo foto ni yao. Naambiwa walipass. Kama ulisimamia harusi na Mr. and Mrs. Mbaabu, this is your photo. Siseme hiyo MC ni mbaya hata hakututambua. So kama umeshasimamia harusi na Mr. and Mrs. Mbaabu, this is your photo. Ana baba murano. Watoto wao harusi wako wapi? Nakumbuka kuna walikuwa wananiambia tusimamia harusi. Wako wapi? You have your spouse around? Ura kutoa mangari wako na number plate which ya ngalewe na umere. Where is the spouse to this gentleman? Sarah Morris na watu wale wanaitwa Morris wanakuwa sharp sharp. Ana baba nguga, ana baba murano. Nguga bwana monoko na murego. Ororo ngamira murano Mr. Mbaabu eku. Bugabe mbise na ndiba kende kama ntujangi.
Baibala akirisha dau. There is a special request turudie photo ya the children. Kuna alikuwa nje kidogo, so tunarudia photo ya watoto and their spouses. I hope hakuna ile sasa hayuko hapo, sababu tutairudia mara ya 3. Kutoka hapo tutapigwa photo ya Small Christian Community yake. Small Christian Community wajipange haraka. Naitwa St. Lucy Small Christian Community. Waharakishe. Itafuata photo ya CMA alafu CWA. So kama ni Small Christian Community na you are a member of CMA utabaki hapo. Small Christian Community, haraka tafadhali. Small Christian Community, St. Lucy Small Christian Community. The late Mr. Mbaabu was the founder of this church where we are. So he was a great man of faith. Small Christian Community, harakisheni tafadhali. Hata watu wa familia, they are members of St. Lucy. Don't disown your Small Christian Community. Sasa kama nyinyi ni watu wa jumuiya nyinyi. Haya, harakisheni tafadhali. From there, tutachukulia photo ya CMA. So if you are a member of the Small Christian Community and you are still a member of CMA, utabaki hapo. CMA ndio watafuata Small Christian Community. Haya. Photographer. CMA. Small Christian Community imechukuliwa photo. CMA harakisha. CMA watabaki hapo. If you are a member of the Catholic Men Association, nabaki hapo tuharakishe CMA, the pillars of the church. Ndio ituge vya meshia na ituge vya kanisa. CMA. Then from CMA tutage CWA SWA na SWA kuona nyakondi taware ku. So Sister Njema akabanjoin CWA, and I request Reverend Sister Njema to join CWA. She is the capable coordinator. And the next photo itakuwa ya sisters. So CWA led by Sister Njema. CWA idaba ingi ibomere. Omangre nanyabara kumira bon konde bomera representatives were good. The chairs is Arevi. So CWA yako wapi? Catholic Women Association. So great women of faith. Our CWA is very vibrant, locally, nationally, and internationally. Our CWA is renowned for vibrancy. So from there, Bible apostolate. So if you are a CWA member and at the same time a member of the Bible apostolate, utabaki hapo tafadhali. Bible apostolate wajiandae. Bible apostolate wajiandae. Bible apostolate ndio huwa wanasoma na kujadiliana kuhusu neno la Mungu. The next photo itakuwa ya the priests who are around. Our priests, reverend priests, welcome. The next photo itakuwa hiyo, lakini watapigwa wengine baadaye akiwa na baba askofu. So Bible apostolate. I can see Mr. Kiambi, the great
teacher. Kwa hivyo apostolate wamechukuliwa, priest wakuja sasa. Ama watapigwa baadaye, acha padri wapigwa baadaye. Sisters, reverend sisters around. Kwa hivyo apostolate bakuringwa iwo turaigwa. Isi ndabire ringwa. Kwa hivyo apostolate ibeje ni kuitwa bakurukira. Kwa hivyo apostolate. Bible apostolate. Hao ni wanafunzi wa Biblia. Huwa wanasoma na kujifunza neno la Mungu. And their chaplain is Reverend Dr. David Murongi, our pastoral director. That's Bible apostolate. Kusoma neno la Mungu. Haya, we have friends from Nairobi. Ndio watafuata sisters. Reverend sisters present. Sisters whether sharp. MC akitana mnakuja haraka tafadhali. Reverend sisters. It's our sisters. Majority of them are from Nazareth Sisters of the Annunciation. And they are very active in our diocese, doing various apostolic work. Okay. Aya. Sawa. The next photo, CCM Primary School Fraternity. CCM Primary School Fraternity. Walimu wa CCM na kama hata kuna wawakilishi wachache wa wanafunzi wajiunge kwa hiyo photo. Is a school going day, so wanafunzi haangeweza kuja sana, but they are able represented here by the teachers, and teachers have been very supportive. Do we have KCCB, Kenya Conference of Catholic Bishops? Any representative from KCCB? KCCB, Kenya Conference of Catholic Bishops. Anybody from KCCB? They probably on their way coming. I believe they'll be with us. Nairobi community. Anyone from Nairobi? Nairobi. Wageni wetu kutoka Nairobi wako wapi? Nairobi. Na watusaidia sana na rafiki zetu kutoka Nairobi. Watu wa Nairobi wa sharp. Nairobi life is very fast. They wake up at 3, they are coming. They wake up at 2 or 3 and in the offices before 7. Nairobi, marafiki zetu kutoka Nairobi. Watu wa Nairobi ni sharp. If you are lazy, you cannot survive in Nairobi. Aya. That's Nairobi. Hata kama kuna wanakamati walikuwa Nairobi, wajiunge hapo. The last one ni wanakamati, committee members. Committee members. Committee. Wanakamati ambao walihusika katika hii mipango. Nairobi community ndio hao wamechukuliwa. Rudia hiyo ama sawa tu. Committee members, if you participated in the planning and execution, committee members, we were many. Hata kama ulikuwa kwa WhatsApp and you participated. Committee members, I can see so many of them, even members of the family. Mobishi na weto. Mwisho itakuwa sasa kanisa lote. Wala wataweza kutoshea.
Kuna marafiki kutoka Nakuru. Na kanisa kwanza, church representatives. Kanisa iko St. Stephen ba umira iba inge imono ba komba kumira ngoje karibu niangushe na hii. Najua ningewasio tu, ningesue the chairman and my representative would be the senior council. Areti hii kitu karibu nivunje mguu bwana. You would have gotten a job just now. Haya. Kanisa ila hapa ingi ni wengi, lakini wale watatoshea tu ndio tutapiga picha. Church St. Stephen, the church that Mr. Mbaabu founded and started small and now it's huge. Aya. Makatekista. If you are a catechist and you are here, we want to honor you. Catechist, that's the last one. Catechist. Katekista wako wapi? Walimu wa dini. Walimu wa dini. Baba Mtakatifu alisema hawa watu ni wa muhimu sana kanisani na mara nyingi huwa wanasahaulika. We have to honor them sababu hakuna mtu akufunzwa dini. Aya, sasa CMA. I believe hakuna photo imebaki. Aya, I believe hakuna mtu amebaki. But kama kuna Diocese of Meru staff wako hapa wapigwa picha. Diocese of Meru staff. He used to be our great colleague. So if you work for the Catholic Diocese of Meru and you are here, this is your time to get a photo. Mimi nilikuwa naye, he was my colleague. Hao wengine naamini wako kwa barabara wanakuja. We have exhausted the long list. Thank you for the patience. Sasa nitaomba CMA wajiandae watunyishie mwili na huwa hata wanaimba. So very vibrant CMA group. CMA wewe kobo CMA bado kochi amani abera boy jange. Catholic Men Association. Harakisheni tafadhali Catholic Men Association wa St. Stephen. And if you feel, because the Catholic Church is universal, if you want to join them, you are welcome. Catholic Men Association. Aya. Family ndio watafuata CMA. Aya. Where is our hand raia? Ndio atuonyeshe vile tutabeba jeneza. Baba kwa mgeni. Aya, CMA watafuata na family members.
Aya, CMA ndio hao wanatubebea mwili na wafuata na family members. Na sasa tukiingia katika ibada ya misa, nitaomba when you go to Rome you do what Romans do. Ukienda kwa Roma unafanya venye wanafanya. Kama ikifika wakati wa kusimama, tafadhali simama nasi. Ikifika wakati wa kupiga magoti, piga magoti pamoja nasi, kwa sababu Mungu ni mmoja. So tusiongea kanisani. Wako tayari na CMA wako tayari and they are very smart. Taomba. Aya, washrooms ziko hapa, unaweza pitia hapa. Utapitia hapa, utaona ladies and gents mbele huko. So both Abraham's and Sarah's tribe or clan, washrooms ziko upande huu. So now KCCB wamefika. Naona KCCB wamefika. Nitaomba wachukulie photo. Excuse. KCCB ndio wamefika saa hii. The colleagues of the late Mbaabu, they are here. Kindly, this is your time to get a photograph. Yeah, tuliwaita lakini nilijua tu mnakuja. Wangona walikuwa wameniambia mko karibu. So wapigie photo hapo. That is KCCB. Wacha wachukulie photo tafadhali. Mnaweza piga mkiwa mbele upande huu. Mrs. Mbaabu, our joint KCCB. These are great colleagues of the late Mbaabu. And they have come all the way from Nairobi and other parts of the country to be with the family and all of us. That is KCCB. They are representatives of Kenya Conference of Catholic Bishops. Aya, immediate family members ndio watachukua the cross na pia wachukue flowers, waongoze the delegation waingie ndani wakiwa mbele. So close family members wachukue the flowers. I guess hata inaingia ama amefunga. So flower uchukuliwe na family members, CMA wachukue mwili. I need guidance. I think we have to wait for the bishop here. Sijui kama tablesia hapa mandani. Let me ask for pastoral guidance. Wacha sasa baba askofu na mapadri wache kwanza kabla ya kutoa mwili hapa. And believe first they do something here. They will bless the body, then we carry it into the church. Ladies and gentlemen, asante, mmekuwa watiifu na muendelee vivyo hivyo hadi mwisho wa siku. Nimeomba kanisani tusiongee. Tunasarudisha flower. Ikibarikiwa tu barikiwa hata flower ikiwa. Niliomba tuchanganye ndimi leo. So use a lot of Kiswahili and English. Sababu ya ndugu zetu ambao wametoka Meru. So the picture, photo is the picture. Na msalaba turudishe venye zilikuwa.
Haya, sasa tukigoja baba askofu, nitaomba kama kunaye akuchukuliwa foto ene group or individual ambaye akuchukuliwa foto, close family member ama mgeni, this is your time. Kama kunao nitaomba. Aya. Thank you. Okay. Cousins wa Mrs. Mbaabu wamefika saa hii. Mrs. Mbaabu, karibu. Na awekea kiti hapo. Yes. Mrs. Mbaabu aje hapa. Cousins wake wamefika saa hii. Cousins waje ndio wachukuliwe photo. Cousins and their spouses. Cousins and the spouses. Tulipita lakini tutairudia in their honor. It's a special request from Mrs. Mbaabu. Sema cousins wake wamefika. Kasi bayaba ukinya ugaibari ngwebisha. Beje nyana ana bao. Cousins ana bao akuru bao. Kana akuru bao. Na umefanya vizuri kuja. So cousins. Then Fokorare. Tukimaliza hiyo photo ya cousins, tutachukua ingine ya Fokorare movement. It's a devotional prayer movement inaitwa Fokorare. Cousins and their children and even grandchildren, if any. Okay. Fokorare ndio wanafuata. Fokorare, devotional prayer group. Fokorare. We also have friends from Siaya. Okay. Siaya, friends from Siaya. Thank you. It's very far. From here to Siaya, it's more than 500 kilometers. Ndio wa Siaya. Fokorare. Niliitana Fokorare. Fokorare. Sasa. Wakili wa family Mr. Mutumaini wetu Kamuringi. Arare wakili wa Centenary Circle Society Mr. Mutuma, and is a great family friend. Inakadha kwa negambare usumbora. You can see Mr. Mutuma, you can see Senior Council Keuda Arethi. Aya, friends from Siaya. Siaya ni mbali. Siaya is far. And officials were the circle societies in Meru, or at the national level. This is their photo. Officials were the circle societies or cooperatives. Kama kuna official wa any circle society here. The umbrella association. Viongozi wa circle jana walikuwa kwa familia na wakatenda mambo ya ajabu. So kama wamefika wachukuliwe photo. Last and not least, the Red Cross Society. Kenya Red Cross Society. Kenya Red Cross Society, we have led by Mr. Mugambi. He was the regional manager of Mount Kenya.
Hiyo ndio najua vita vya Baragoi huko ni vikitajwa nakumbuka mambo mengi. Chukua hiyo foto. Okay. Anybody else who feels that he or she has been omitted, kuna anajisikia amepitiwa ama angekuwa record. Reverend, mimi nataka upige foto yako bwana. To represent, if you are reverend here, if you are pastor, if you are bishop of any church, join Reverend Mureithi na Wakristo wa Reverend Mureithi kama wako around wa mjoin. Reverend Mureithi, the Reverend Church. Aya, those are pastors. Kama wewe ni mchungaji, jiunga na hiyo photo. Then you have Ken's family from Nairobi. Ken's family from Nairobi. Ken's family from Nairobi. Wako wapi? Ken's family from Nairobi. Ken's family from Nairobi. Believe hao ni mashemeji wetu. Asanteni kwa kuja. And I've been requested to give a chance to Deliverance Church Makutano and Deliverance Church Gatembe. Kama kuna wako hapa. Deliverance Church Makutano, Deliverance Church Gatembe. Ukimaliza unawaambia cameraman. Set. Members of the Deliverance Church. Deliverance Church Makutano na Deliverance Church Gatembe kadhako hivyo. Kama kunao Wakristo wa Deliverance Church wajitokeze. Kama wako ni sawa. So, ladies and gentlemen, we are through with the photo session. And sasa tunangoja tu baba askofu aje ndio tuweze kuingia. DJ atuweke soft music, strictly gospel. Tumsifu Yesu Kristo.
The seats are marked. Viti vimeandikwa, wale watakalia. Kwa hivyo nitaomba tu tufuate utaratibu ambao umepangwa ndani. So kindly don't sit on the reserved seats. Kuna viti ambavyo viko reserved for the family, others for the choir, CMA, CW and sisters. So let's respect that arrangement. DJ? Tumsifu Yesu Kristo. So tunataka kuanza, tunamuomba tusimame. Baba Askofu hapo pale kwa mlango. So tunaomba sasa tutengeneze mwili vile inapaswa kuwa, miguu ikiwa kiongone waja aja kienda tuambiri aja kiongo ile kile basi na ndio kuitaura Inasema taweza tunaomba sasa hata wale wa kanisani wanyamaze kidogo. Kwaya So tunataka kuchukua nafasi hii tukaribisha kila mmoja, waombolezi wote, familia
mapandri na baba askofu katika sherehe hii ya mwisho ya Michael Mbaabu Kirimania. Na kutoka sasa dakika hii kila mahali hapa nje na ndani tutakuwa kanisani. Kwa hivyo tukue na heshima, tuweke rununu zetu, simu zetu za rununu tuweke silent ama we mute them. Alafu tuendelee na ibada, tumpatie heshima Michael vile tulikuwa tunamheshimu mbeleni. Kwa hivyo naomba hata wale wako nje tutakuwa kanisani, ni vile sisi wote hatuwezi tukatoshea hapa ndani. Kwa hivyo ukiwa nje, ukiwa ndani, tafadhali tukue na heshima ya hii ibada ya mwisho ya ndugu yetu Mike. So karibuni, na baba askofu ndiye atakuwa anatuongoza katika ibada hii. Mapandre wote karibuni na Wakristo. Arichorede na mutana na mukembu kubwa kwa mwadhani wetu Yesu Kristo na Mulungu ithe na ngwatane wa mukembu birokara na bwibwi. Karibuni kwa ibada hii ya misa na kumwombea huyu ndugu yetu Mbaabu na familia yake. Tunasema pole kwa vile wametuacha, lakini tunajua ya kwamba Mungu atatuwezesha kukaa pamoja na njia ya maombi na njia ya kumbuka ya kwamba sisi tuko pamoja kama vile Kristo mwenyewe tuambia ameenda kutuandalia makao, na kwa hivyo hiyo makao inaanza hapa, halafu tunaenda huko ili kupumzika pamoja. Basi poleni na Mungu wape moyo. Rujine rwa kibatirio bikaro Mbaabu na akwire na Kristo na rayukanire na mwena we guturone bubwero arogana nawe na ndi ukumye butithiraga. Baba wetu uri iguru, yitore yako rirokumo, onene bwako burweze, wendi bwako burweze, jara budira bwako, tuwe naru iro Yesu, ngokethia Maria mojorene kugwa mwathani ari nawe, wari umutharime kiria kabonde na Yesu siaranda kune mutharime. Maria mukemugina wa Mulungu turombere tuyezia na ndina kaita ukwa wetu asi arokumagwa ithe na mutana na moyo mukembu kaumone na nandi na magita jonde na magana ya miaka asia. Baba wetu uri iguru, yitore yaku rirokumwa, onene bwaku burweja, wendi bwaku burothitha gwa jandi, uchara buthitha gwa iguru, utwe naru iro bietu, webiatu na matuko jondi, na uturekere mawija yetu, yara tuekere baba tuiti, ugatuike magerione, na tuitoke kunyasi. Ngokethia Maria, mojorene kugwa mwathani ari nawe, wari umutharime kiria kabonde, na Yesu siaranda kune mutharime. Maria mukemugina wa Mulungu turombere tuyezia na ndina kaita okwa wetu asi arokumagwa ithe na mutana na moyo mukembu akaumona. Mulungu gwe mwene kiao na urekaniri bikira maromba yetu nontu bwa mutungati ujo waku Mikaro Mbaabu uria witite kuma nthiguru iji nontu ni eregirite na wirigiro na witukio bwawe kirigwe na athanati akamatwe na thiria mwanka mujujwe kenero na eje agwiritwe kia gya Kenya na Kenya na twaromba bu na njire mwathani wetu Yesu Kristo leo turakatha nawe ngwatane mukemburi Mulungu magana jonde cha miaka. Fadhake Sasa tutaingia kanisani
tutaongozwa na msalaba, incense, altar servers, tuongea mbele hapa, wako na incense, fuata msalaba, tuende mbele pale. Watu wa familia, wazee wataingia na mwili. CWA, CMA. CMA. Na kama kuna mtu ako na kofia, tulisema hata nje ni kanisani, tafadhali tuheshimu kanisa. Hata kama tuko wa madhehebu mbalimbali, sisi wote tunaomba Mungu moja, tuheshimu kanisa. Tuanze kwenda procession cross Familia. Sawa, ni sawa. Utakaa nyuma ya mwili. Sasa utakaa nyuma ya mwili familia. Yes, kwa sababu twende. familia, ngojeni kidogo tupite. Twende. Wewe na madharaba. Familia hapa nyuma. Familia, fuata mwili. Twende.
Karibu na mwili. Tumsifu Yesu Kristo. Mhashamu Baba Askofu, mapadri, familia ya Mbaabu, viongozi wote wa kanisa, mabrunda, masista na Wakristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Nataka nichukue nafasi hii kwa niaba yenu na kwa niaba ya familia nikamkaribishe Baba Askofu ambaye anatuongoza katika ibada hii yetu ya misa ya kumuaga rafiki, baba, ndugu na hasa Mkristo wa kanisa hii ya St. Stephen. Leo ni siku ya huzuni sana tunapomuaga Mbaabu. Tunajua kazi aliyoifanya katika kanisa hii na kwa jamii jumla ya Meru. Nachukua nafasi nikaribisha wageni wale wote ambao wametoka mbali na karibu, hata mheshimiwa wetu Rahim ambaye amekuwa na familia kutoka mwanzo mpaka siku ya leo. Kila mmoja mmesikia ya kwamba mmekaribishwa na tuko pamoja kusali na hii familia, kuombea na kuwafariji wakati huu mgumu.
Karibuni sana, na tunamkaribisha Baba Askofu ili akatuongoze katika ibada ya mwisho ya Michael Mbaabu Kirimania. Karibuni nyote na Mungu awabariki. Na kama ukitaka usaidizi wowote, hawa watu ambao wako hapa mbele, chairman wa Parish Council, kia udhariri, chairman wa Prayer House, ako hapa Mr. Peter Morevi, pia atakusaidia ili uweze kujua jiografia na historia ya hapa. So karibuni sana, na tukuwe na ibada nzuri na njema ya kumwaga rafiki yetu. Karibuni. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Kwanza nimetaka kuwakaribisha katika misa hii ya leo ya kumwombea huyu wako mbele yetu hapa, Michael Mbaabu. Ningetaka kusema pole sana kwa familia yake, mama, watoto na familia yote nzima, marafiki na sana sana familia hii ya St. Stephen Prayer House. Mungu awatulize na Mungu apatie nguvu ya kuendelea kumshukuru kwa ile zawadi amepatia nyinyi kutokana na mikono yake na kazi yake, ili Mungu umbariki kabisa, umpatie maisha ya milele na kupumzika kwa amani. Basi katika misa hii tunaendelea kuombea pia marafiki wake na watu wote wale ameguza na kazi yake, ili mahali wako kama wako hapa, ili wamuombee pia Mungu amfanyie na baraka na asafishe roho yake ili amkaribishe huko mbinguni. Na sasa ile Bwana asikilize sala zetu, basi tuzute dhambi zetu sisi wenyewe ili tupate kujiweka tayari kumtolea Mungu sadaka hii takatifu. Na kungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno na kwa utizo wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria Bikira Maria, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, na tufikishe kwenye uzima wa milele.
tunakiri kuwa imani kwamba mwanao alikufa na kufufuka. Utujalie kwa neema yako, ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Mbaabu aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, akiwa mmoja na Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tuketi wakati wa masomo. The first reading, a reading from the book of Wisdom, chapter 3, verse 1 to 9. The destiny of the righteous. But righteous people are protected by God and will never suffer torment. It is a foolish mistake to think that righteous people die and that their death is a terrible evil. They leave us, but it is not a disaster. In fact, the righteous are at peace. It might appear that they have suffered punishment, but they have the confident hope of immortality. Their sufferings were slight compared with the blessings they will receive. God has tested them like gold in a furnace and found them worthy to be with him. He has accepted them, just as he accepts the sacrifices which his worshippers burn on the altar. When God comes to reward the righteous, they will blaze out against the wicked like fire in dry straw. They will rule over nations and people, and the Lord will be their king forever. Those who have trust in God will come to understand the truth of his ways. Those who have been faithful will live with him in his love, for he is kind and merciful to the ones he has chosen. This is the word of the Lord. Rwimbo rwa gwitikiria icokio kiao kia mwathani ni gia Kenya na Kenya kiri bara pamukiraga. Kiao kia mwathani ni gia Kenya na Kenya kiri bara pamukiraga. Tukaina. Kiao kia mwathani ni gia Kenya na Kenya kiri bara pamukiraga.
bwawe bokinyagera anabana kere barya bekagangwatanero yawe yao kia mwadhani nega Kenya na Kenya kere barya bamukeraga kiao kia mwadhani nega Kenya na Kenya kere barya bamukeraga Tusimame kwa shangilio. Haleluya, 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 haleluya. Kote mto weje kia kire morungu atejerete kire Jesu. Haleluya, 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 haleluya. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba
ila kwa njia ya mimi. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Again tunasema poleni sana kwa vile mmoja wetu mpendwa sana Mikael ametuacha sisi wote. Amewacha watu wake, familia, watoto, wale watu walikuwa wanafanya kazi pamoja, Centenary Sacco na wazee wa kanisa hapa tuko sasa, na kina mama pia, na pengineko mahali alikuwa anafanya kazi. Kila mtu anasikia kweli ametuacha, lakini nafikiria ya kwamba ni kwa muda tu, kama vile Kristo ametuambia leo katika Injili tumesomewa hapa, ya kwamba yeye mwenyewe aliambia wafuasi wake atawawacha na ataenda kuandalia makao, na kawaambia kwa Baba makao ni mengi, there are many rooms kwa kila mtu. Lakini hakuwa naamini mambo haya, waliuliza maswali, tutafika huko namna gani, which is the way. Na Kristo kawaambia njia ni moja tu, ile mimi mwenyewe nilipita, njia hiyo hiyo ndio mtapita ili mufike huko. Na njia hiyo tunajua kwamba ni kujitolea kwa sababu ya Injili, kujitolea kubadilisha maisha ya watu, kujitolea kuleta amani, kujitolea kuleta uaminifu, kujitolea kuleta peace na mabadiliko mazuri, maendeleo mazuri hapa duniani. Na hiyo ndio Kristo alikuja kufanya, na akawaambia hata nyinyi mtafanya namna hiyo. Hiyo ndio njia, na kufanya hiyo njia kutakuwa na taabu, kutakuwa na shinda hapa na pale, lakini mwishowe mtafaulu. Hivyo ndivyo aliambia hawa wafuasi wake. Lakini njia nyingine tunaweza kuangalia hawa makao alisema ataenda kuwaandalia, ni makao ya aina gani? Kusema kweli Kristo alijua ni makao ya aina gani, lakini hakuambia kabisa ni makao ya aina gani. Ni kulingana na vile aliwaambia ni njia yenyewe watafuata, ile mwenyewe alifuata kukaa hapa duniani, ukiwa unatumia nguvu zako, unatumia akili yako, unatumia kile Mungu amekupatia
ili ubadilishe dunia, ili ulete amani, ili ulete furaha, ili ulete maendeleo ambaye itasaidia kila mmoja hapa duniani. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na room yake, na hiyo room inaanza hapa duniani. Na room yako si kitu kingine, ni ile kazi unafanya. Ile uwezo Mungu amekupatia katika maisha yako. Hiyo ndio room, hiyo ndio nyumba. Ukifanya vizuri, basi ndio tunasikia hata katika somo la kwanza, ukifanya vizuri Mungu atakuwa amekuandalia makao, na yako makao kwa wale tu wanamwamini na wale wanafanya kazi kulingana na vile Kristo mwenyewe alionyesha wanafunzi wake, na sisi wakati huu ndio wafuasi wake. Tunakuja kuombea huyu ndugu yetu, mwili wake mweka hapa, kwa sababu wengi wetu walikuwa wamemfahamu, mtu ambaye mfanya kazi, alikuwa ameandalia nyumba yake vizuri, si nyumba ile anakaa huko, nyumba ya kazi yake, mahali alikuwa anafanya kazi. Na ndio tunamwombea ili Mungu aangalie uwezo wake ufanya kazi, halafu ambariki na njia speciali, vile ametuacha sasa apumzike kwa amani, asija kataabike sana au tena after doing what he did. Christ did the same. Na ndio tumekuja hapa sisi wenyewe baada ya kulia, baada ya kusikia kweli ametuacha, lakini tunakumbushwa na Kristo mwenyewe, hii ni mapito tu, ni njia moja ya kupita. Hata yeye mwenyewe alipita njia hiyo ndiye alisema. Kabla hajaenda kuangalia makao, aliwaambia nitaangalia na nitarudi tena kuchukua nyinyi ili muende huko. Na ni kweli alifanya hiyo. Alienda akawatumia Roho Mtakatifu, na kwa maana alikuwa anawatokea, waambia yale maneno nilikuwa nafundisha nyinyi, sasa ndio nataka muende mfundishe wengine, ili dunia ibadilike na watu wawe na furaha na watu wawe wanaamini Mungu yupo, ili tukutane siku moja. Na hiyo ndio kitu muhimu sana kukumbuka leo. Mungu ametuandalia makao kwa kila mmoja wetu. Ndio kusudi amekupatia mimi na wewe. Ile kitu unafanya hapa duniani, hiyo ndio makao yako ya kuanza, makao yale makuu. Kama utafanya kazi hapa vizuri kuandalia makao yako ya hapa duniani, hata huko sijui kama utaweza kuandaliwa hiyo makao. Ukifaulu hapa, hata huko utafaulu. Na ndio Kristo alikuwa anawaambia mfuate njia yangu. Mimi nikuja nakaa pamoja nini, nataabishwa, hata mkanitoroka, lakini nifanya kazi vile vile. Na kwa hivyo ndugu zanguni, ndugu wapenzi, sisi wote tunajua ni kweli kama binadamu na wale kuwa close to him, ndio leo hii tangu Michael watuache ndio wanachikia uchungu kabisa kuliko wengine wote. Hata kama mlikuwa mnafanya kazi na yeye ni sawa, hata unasikia kweli mmepoteza rafiki, lakini hawa ni zaidi ya rafiki. Ndio tunataka kuombea pia ili Mungu apatie roho, wapatie moyo wa kuendelea kuishi wakijua ameenda kwa ile makao aliandaliwa, na takiwa anawangojea huko siku moja. Na hiyo ndio tunataka kuomba leo, ili kila mtu abarikiwe na njia hii maombi, kwa sababu ya kusaidia mwenzetu. Tunasema ya kwamba kwenda kwa maombi ya mazishi ni
kazi moja tunafanya ya huruma sisi wote. Ni tendo moja ya huruma, kuangalia mahitaji ya wale wengine na sana sana kuombea mwenzetu ili Mungu amweke mahali pema huko peponi. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari kidogo maneno tumepewa na Baba Askofu. Tusimame kwa sala za waumini. Na tuombe. Na Mungu Baba, sisi tumekuja hapa kuomboleza kwa sababu ya huyu ndugu wetu ametuacha. Tunakuomba kwa sababu ya familia yake na sisi wote marafiki wake, usikilize sala zetu. Tunakuomba utusikie. Bwana, tunakuomba utusikie. Mungu Baba, tunasema ni asante kwa sababu ya zawadi hii ya Michael ambaye Mungu Baba ulimuita amekuja kwako. Na kwa hivi sasa tunaweka familia yake, bibi yake, watoto, wajukuu na kila moja na familia, hasa wakati huu mgumu uweze kuwafariji, kutembea nao na ule upendo alikuwa nao kwao. Mungu Baba ukawajaza huo upendo, wakaishi kwa huo upendo na umoja katika familia. Bwana tunakuomba. Bwana tunakuomba utusikie. Mungu Baba Mwenyezi, tuikabidhi familia yote nzima ya Ntokeremania mikononi mwako. Uzidi Baba Mungu Mwenyezi kutufariji wote kwa pamoja. Tukiomba Mungu Mwenyezi kwa ajili ya wale wote ambao kwa njia moja ama nyingine wamepata pigo kwa ajili ya kuachwa na mmoja wetu. Tunaomba uzidi kutupa nguvu na neema zako kila siku. Uendelee kutujalia umoja, nguvu, na kila siku tuendelee kusifu zaidi, hasa kuimarika katika imani. Bwana tunakuomba utusikie. Bwana tunakuomba utusikie. Mungu Baba Mwenyezi, tunasema asante hasa kwa hii nafasi ambayo umetujalia ili kumzindikisha ndugu yetu Michael. Tunakuomba uendelee kutupatia nguvu ya kuendelea kustahimili yale yote ambayo yametukumba hasa wakati huu. Tukiwa tunaendelea kuweka familia yake mikononi mwako, ukaendelee kuwalinda na kuwatunza, na tuombe. Bwana tunakuomba utusikie. Mungu Baba,
Ningetaka kuombea wale wote wamekufa wakati huu, pia wapatie maisha ya milele na kupumzika kwa amani. Tunakuomba utusikie. Mungu Baba, tumekuja hapa, kila mtu akona sala yake amekutolea leo. Upokee sala zetu zote, yale tumesema hapa na yale mengine mabaki katika roho ya kila mmoja wetu hapa, ili utupatie riziki na utubariki, ili tuwe na nguvu ya kuendelea kuwa waamini wako na mashahidi wako kila siku katika kazi zetu, na tunakuomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa ni wakati kutoa sadaka. Tutasaidiwa kwa wale wako huko nyuma. Tunaomba tukija mbele tutapitia katikati, tukirudi tunarudi na upande. Kwa hivyo wale wako huko nje tutasaidiwa ili tulete vikapu karibu na sisi. Karibuni. Kwa
Sarini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalie kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake. Bwana, nuru ya milele mwangazie yeye huyu ndugu yetu Mikael pamoja na watakatifu wako wote na malaika, kwa kuwa wewe mwenye huruma. Bwana, umjalie raha ya milele na nuru ya milele mwangazie pamoja na watakatifu wako milele na milele, kwa kuwa wewe ndiye mwenye huruma. Tunakuomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo.
Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tunakushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba aliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye wokovu wa ulimwengu huu, uzima wa wanadamu, ufufuko wa wafu. Kwa njia yake majeshi ya malaika ushuhudia neema yako, wakifurahi daima milele na mbele ya uso wako. Tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukishiriki kusema kwa shangwe. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya watakatifu wote, tunakutangaza vitakaze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotoa kwa yale yake ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, katoa kikombe, kashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa maendeleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani.
tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wake mwanao, tunatolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunaposhukuru kwa kuwa umetushirisha kuungama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu na kwa ushiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanywe na Roho Mtakatifu na tupate uzima mpya. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu Salesius Mogambi na maaskofu na wakilero wote. Umkumbuke mtumishi wako Michael Mbaabu uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie hili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yusufu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliopendeza tangu kale, tutahiri kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Sasa tusali kwa imani na sala alivyotufundisha Bwana wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote na utujalie kwa amani maishani mwetu, utuepushe na dhambi kutoka huruma yako, tufadhaishwe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, waambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni imani yangu. Tazama dhambi zetu, ila tu imani kanisa lako, ujalie amani na umoja kama vile kuwa mapenzi yako, na tunaomba hayo
kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amani ya Bwana iwe nani? Tupeane amani. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri hao wote wamealikwa katika karamu ya Bwana. Bwana, stahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Ni wakati wa kupokea Ekaristi Takatifu. Tunaomba ni Wakristo wa Katoliki na wale wamejiandaa, na mapadri watafika mpaka huko nje, na tutapitia tu katikati, tunarudi na upande. Kwaya.
Maromba nyuma ya communion. Mojo a Jesu mbwithie, mwiri jwa Jesu ntethie, tharike ya Jesu mpumie, ruje rwa rwaru rwa Jesu nthambie,
nchamario cia Jesu vongwerie Yesu mwego mbigwe mamterene jaku mbithe ukareka twathukana ndwene saitani untethie igitara ukwa gwako mbite umbathe mbije kirigwe ngaukumaiye na thure baku meaka na meaka siaramba kire Yesu mutharabene Yesu mwega na mwendema ninturetie maruma gurune jaku ingo kwere nsama wikire nkorone yakwa witikeri wetereri na rwendo na wiraba mawiya jakwa na ishitere yako jatiga na inarwendo runde na kiaoma nkira itheria mamtene jaku jatano ingo tarania brenda undikiroria ugire bwaku bamtere njara ciakwa na maguru jakwa na batara maindindi jakwa jonthe aciarwo mbaria gwitegurira Jesu ciathi bwakwa bunthe no jakiririkano na ume na wendi bwakwa bunthe bindi nabyo ni gwampere na ingugucokeria kendo bia thaja urokwenda mparwendo na kugwa gwaku nontu ndi nabyo ndikung'ania ma na ntugwitia gantu kangi acia Tukae kimya, tafakari kuhusu Kristo ameingia ndani yetu, ile tumepokea. Tusimame kwa sala. Na tuombe. Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia huyu ndugu wetu Mbaabu afike kwenye karamu ya milele ya Kristo anaishi na utawala daima na milele. Tuketi. Ni wakati mwingine nachukua fursa hii kumwalika Baba Paroko Father David Kaberia ili atuelekeze hapa kwingine. So Father, karibu. Asante sana the liturgical MC Father Ken, Mwashamba Baba Askofu, mapadri wote ambao wako hapa, familia ya Mbaabu, viongozi mbalimbali na Wakristo wa St. Stephen. Tumsifu Yesu Kristo. Nataka nichukue nafasi hii kwa niaba yenu nyote nimwambie asante na tumshukuru Mwashamba Baba Askofu kwa kutuongoza katika kipindi cha kwanza ambazo ni ibada ya misa kwa aliyetuacha Bwana Michael Mbaabu Kirimania. Na sasa tumefika kwa nafasi nyingine ambayo tutakuwa na tribute
ambazo hapa ndipo nimeitwa niseme jambo, kwa sababu familia imetuomba sisi wote we take the shortest time possible here in the church so that we can give an opportunity to those who are traveling back to Nairobi and other areas. Mnajua leo ni Tuesday, ni siku ya kazi, lakini wameomba nafasi kuwa hapa kumuaga mwenzetu. Na hii kipindi ndio watu uko sana. Lakini kwa maana leo tuko na baba askofu, ningeomba kwa heshima kuu tushirikiane. Ukipatiwa nafasi, historia ya Mbaabu hatuwezi tukaiandika, hii kitabu ni kidogo sana. Na kila mmoja ambaye hako hapa amekuja kwa urafiki, kwa kazi, kwa undugu, kwa Ukristo na mkahaji wa kaunti ya Meru, gatuzi letu la Meru. Kwa hivyo tungesema mambo mengi ya Mbaabu. I don't remember ni siku gani tumekuwa na funeral, imekuwa na mapadri wengi kama hawa. 20 priests celebrating mass for one soul. Kwa hivyo kila mmoja ambaye hako hapa tunamtambua, tunakuheshimu, lakini wale ambao tutaita ni wachache waseme maneno mawili kwa niaba yetu. Kwa hivyo sasa nataka nipatie nafasi hii the Master of Ceremony, Mr. Morris Kirimi, na kwa maana wewe unafanya kazi karibu sana na askofu, na ungependa kumkosea, ungependa kukosea mbosi yako akiwa hapa. Kwa hivyo na ukileta mchezo, utafutwa kazi leo. Kwa hivyo nyinyi msikubali Morris afutwe kazi, kwa maana mkubwa wake wako hapa. Tunapatia 30 minutes, afanye mambo yake yote, apart from the family, au wengine wote watapewa dakika kidogo sana. Kwa hivyo Morris, shikilia hapo, together with Peter Murithi, mtuelekeze hapo pengine. Kazi kwako sasa, 30 minutes starts now. Thank you, Father. My Lord Bishop, Reverend Priest, Reverend Sisters, na Wakristo, tumsifu Yesu Kristo. Yeah, I need to safeguard my payslip, so mnisaidie hapo. So nikikupea nafasi usichukue muda mrefu. Tutaanza na theology, tutasomewa na Piero. Piero, please, welcome. Tumsifu Yesu Kristo. I'm going to read the eulogy of the late Michael Mbaabu Kirimania. Birth and family background. The late Michael Mbaabu Kirimania was born on January 8, 1959 at Kinuru Village, Upper Egoki Sub-Location, Ntima Location, Imenti North Sub-County, Meru County. He was the fifth child to the late Andrew Kirimania and Monica Modhamia and the late Priscilla Nyoroka. He was brother to the late Mary Karwerwa and late Frederick Modhiora, late Paul Riongo and Ruth Canario, late Francis Mwirigi and Irene Karemi, Stella Mocheche and Tarasiso Mwangi, late Benson Mokaria and Helen Mokuba, Jacinta Kamenu and Stephen Mutendera, late Samuel Kirinya and Penina Gaki, Bernard Getuma and Sarah Kanini, late Helen Karea, Ayub Kinoti and Rose Chavera, Titus Movichi and Ann Tinyari, Faith Kenaitore and Francis Waititu. Education. Michael started schooling at Gitoro Primary, currently Consolata Primary School, and in 1972 he sat for his CPE. In 1973 he joined Keirua Secondary School, where he sat for the East Africa Certificate of Education in 1976. In 1987, he joined ICAC and attained his Kenya Advanced Certificate in Education. Later on, he pursued higher education at the University of Nairobi for his Bachelor of Education, B.Ed, and graduated in the year 2001. Career. Michael started his career as an assistant teacher in 1980 at Dangava Primary School and continued through in the same position at CCM Meru Township and Giantone Primary School. In 1989, he became the deputy head teacher at Morinye Primary School and went on to be promoted to be a head teacher
at Karimakantwiko Primary School from 1991 to 1994. In 1994, he changed his career trajectory from teaching to education management and quality assurance and transitioned to a TAC tutor role in charge of Gyaki Zone, Meru County. He was later promoted to Schools Education Inspector in 1997, where he served in Meru, Tharaka Nithi, and Kitui counties up to the year 2000. He then left public service and thereafter was appointed a principal at St. Joseph Boys Secondary School, Michaka, from 2001 to 2004. Michael later joined Kenoro Girls Secondary School as a curriculum advisor. In 2012, he joined the Catholic Diocese of Meru as the coordinator of education programs in Meru and the Tharaka Nithi counties up to the year 2014. He will later go on to work for Kenya Conference of Catholic Bishops, KCCB, in General Secretariat Commission for Education and Religious Education, in charge of coordinating implementation of several projects from 2016 and retired in the year 2022. Michael has also been serving as the chairman of the Centenary Circle, a position he has held since 2014 until his demise, and the vice chairman of Centenary Housing since 2020. Marriage. Michael met his wife Tarsila Kajuju in the year 1983. They solemnized their marriage at Kerua Catholic Church on 13th April 1985. They were blessed with 6 children, namely Sylvia Kanyire, Rosemary Nkirotem Kennedy Kitui, Kiara Triza Mwendwa, Piero Muguna and Florence Karemi, Leonardo Kaguria and Graciela Ntinyari. He was grandfather to Natalie Naliaka, Mark Wafula, Michael Wekesa, and Sebastian Mwenda. He was son-in-law to Justice Soduranira and Margaret Duranira, brother-in-law to Paul Mbaabu and Frida, Joseph Kivenji and Lydia, Salome Kaweria and Kadorima. He was an uncle to many nephews and nieces and grandfather to their children. Christian life. Michael was baptized at St. Joseph's Cathedral on 7 October 1967. He received the sacrament of confirmation on 22nd June 1968. He was a founding member of St. Stephen's Catholic Church, Gitoro, and St. Lucy's Small Christian Community. He served as the chairman of St. Stephen's Church, Gitoro, from 1986 to 2004. He was a very active member of the CMA, Catholic Men Association. He was also a life member of the Focolare movement. Social life. Michael was a very generous, materially, spiritually, and self-giving. He had a big heart and very accommodative. He served as the secretary of Tangiri Water Project. He loved reading the newspaper every day to keep up with political trends in the world, a tradition he instilled in his children. He generally loved children, picking them up from their homes often, walking around with them in the neighborhood, and frequently gifted them with goodies. He was a great father to his children, a wonderful husband to his wife, who he referred to as my favorite, and a father figure to many. He has been a pillar, a mentor, and an inspiration to many. Death and demise. Michael started complaining of feeling unwell on Wednesday, 18th January 2023, on his way home from an eventful day with the Bishop of the Catholic Diocese of Meru for the blessing of a new centenary circle vehicle. He was taken to Life Care Hospital in Makutano, Meru, where he was admitted and managed. On Sunday evening, 22nd January 2023, Michael developed some complications and passed away while receiving treatment. We loved you, husband, dad, grandpa, brother, cousin, uncle, colleague, and friend, but God needed you in heaven more. May your soul rest in eternal peace till we meet again. Thank you very much. Wonderful, Piero. Thank you for gathering courage and leading the tribute so well. So we'll have now those who are going to read tributes. We have wife tributes and I've been requested that they all come here. Wameomba wale watu wanasoma tributes wajonge hapa because we are doing live streaming and we don't want to have interruptions to interrupt the light. Kwa hivyo hatutaki kuwa na movements nyingi. So tribute from children, Rose Kirote. The wife is here also. Then Abigail Kanana, tribute from mom,
Tribute from brothers Brian Kome. Tributes from sisters Jacinta Kananu. Tributes from nephews and nieces Bete Karweda. Tributes from grandchildren Leonanda Kaweria. Tributes from children in love, or the son-in-law Kennedy Kitoi. So in that order, please stand in that order with mom here. My sister kuya hapa, tutaongea hivi kuja pande. Michael, regret will be the latest thing all want to utter. You made a difference in my life from the time we made a vow in the presence of God. You have left me so fast and when least expected. We have walked this journey together, filling gaps where they appeared and binding together what was to dismantle. Now the light has faded by your disappearance, never to see or hear from you anymore. I assure you to keep the promise of acceptance and bid you farewell. The entire family is under my care as a wife and a mother. Be assured, with the help of God, I will do what it takes to fulfill the promise. Our children now count on me in everything, but with your guidance as my guardian angel in heaven. God, I will serve you the more for the glorification of your name. Rest well, my dear beloved husband. Thank you very And much. with this, I want to give the promise that I made in form of a song. Thank you very much. Kutengana na Yesu mimi nashindwa, nitengane naye nimfuate nani? Nikimfuata shetani nitapotea na kuchomwa na moto wa milele. Shetani, shetani, nisimfuate. Yesu tu, Yesu tu, ndiye uzima. Nitengane na Yesu nimfuate nani? Nitengane na Yesu nimfuate nani? Nijitahidi nikae naye milele, nikimtukuza kwa neno lake kweli. Kamwe msiliaibishe jina lake. Nitengane na Yesu nimfuate nani? Shetani, shetani, nisimfuate. Yesu tu, Yesu tu, ndiye uzima. Nitengane na Yesu nimfuate nani? Nitengane na Yesu nimfuate nani? Wakati mwingine shetani hatakuja
kama vile alivyomjia Yesu. Mwambie kama vile alivyomwambia. Shetani, imeandikwa. Shetani, Shetani, nisimfuate. Yesu tu, Yesu tu, ndiye uzima. Nitengane na Yesu nimfuate nani? Nitengane na Yesu nimfuate nani? Nitengane na Yesu nimfuate nani? Rest in peace, Michael. Wonderful tribute. God is merciful on those who fear him. Tribute from children, Rose Krote. Praise God. Unaneba Kristo Baraza. I'd like to introduce my siblings. Betawa Kanyiri Mbaabu. I am the firstborn. Rosemary Kirotekitui, secondborn. Good afternoon, everyone. Kennedy Kitui, joint secondborn. Mbaabu, fourthborn. Leonarda Kagweria Mbaabu, fifthborn. Graziela Ntinyari, lastborn. Florence Karemi, fourthborn. Thank you. We have Mwendwa Mbaabu, thirdborn. She's not feeling well. She's outside. I just want to break the ice a little bit with a very short story that embodies everything we will hear about Dad in this tribute. The fact that he was very committed. Wenye wanajua vile alikuwa anapenda kazi yake. Akipewa responsibility, he'll do it to his last breath if he has to. In 2021, Dad was admitted at the Aga Khan Hospital. And when he was discharged, he needed bed rest. So he was put in our care in Nairobi. We were taking his vitals every 2 hours, feeding him, and all that. And on the third day, at 10 a.m., we went to the room that we had prepared for him, and we couldn't find him. So tukafikiria labda he's in the washroom. We gave him time to use the washroom. After 10-15 minutes, he's not out of the washroom. So tukaenda kuangalia, but there was no one in the washroom. So we assumed ameenda kuota jua kwa balcony. Tukaenda kwa balcony, tukamkosa. Now we started calling his phone. We searched the whole house, we didn't get him. We started calling his phone. No one was speaking. So I called Mom to find out if they had spoken. She said they had spoken in the morning, but he thought he was home. Now we started panicking. Let me just say, Dad called us back at around 1:30 p.m. He went to the office because he felt there are things he needed to do. Na laptop iko kwa ofisi, lazima aiende. Yet he was on bed rest. And part of his features you'll hear, he was a peacemaker, very wise man. Alijua tumekasirika sana. So vile alirudi, around 3 p.m., he came carrying earrings for all the women in the house. I'm actually wearing a pair right now. Na hapo sasa utamkasirikia aje? Huwezi hata msomea. So Dad was that kind of a person, as you'll hear in the tributes that we're about to read. A tribute from children. We have a lot to say, but never thought this is how we would be saying it.
Having you as a dad gave us the opportunity to learn from one of the best teachers. Dad, you are not one in a million, you are the dad. God's gift to us. Generosity was a language you made us sure we learned at a very early age. Your hand was always ready to give, regardless of what it was. You always left the house, walked around the homestead, and minutes later, you would come back with kids, both family and neighbors, and serve them something to eat, then release them to go play. A true definition of acts of love and leading by example. In the family meetings after school, we had to share our acts of love for the day, every evening describing how everyone helped someone else in school during the day. These molded us to be mindful of our neighbors and treat everyone around us equally, regardless of who they were and where they were from. We promise to carry and spread the same light, not only within the family, but wherever we go. You are the good cop whenever we got in trouble with Mom, but never excused bad behavior. You and Mom filled our childhood with great fun-filled memories, full of lessons that we draw from even today in our adulthood. You encouraged us to make our own decision, not based on what people said, but on our own opinions and beliefs to build self-direction. You constantly reminded us through your words and actions that it is okay to be different. Growing up, you taught us to be responsible persons and never liked to hear us use the excuse that so and so told me to do so. You wanted us exposed to the world and taught us many new things, even if they were leisure, like the time you taught us how to play ring tennis. You wanted us to move with the times. Experimenting was encouraged as long as we kept our identity and avoided being influenced by peer pressure. One thing that was very clear to us later on in life was how foundations were important to you. Some of us benefited from this commitment to foundations very early in life, as you made us flashcards to teach us how to read and write. And by age of 6, one could read the newspaper out loud to you. You instilled the importance of education in all of us, making sure we understood how a good educational background would open doors and give us many options in future. We owe our academic achievements to that commitment and happy to have made you proud while alive. Dad, those who know you will remember your sophisticated sense of humor. Your jokes would be so intelligent and laced with sarcasm, which made them double funny to those who understood them. But you could also be as serious, strict, and stern as you were funny. You had a varying smile to react to different situations, and those close to you knew the meaning and intention of each smile. We are glad that we are amongst the knowers. It is still hard to believe that you are no longer physically with us, but your presence is still very much with us in so many ways that it feels like you will turn up any minute carrying your newspaper. We wish we could have more days with you to take care of you and Mom as you have done over the years. Tell stories by the fireplace as you fry groundnuts for us, but we can't forget to be grateful for the years you have been with us. We believe you are in a better place and watching over us and Mom. In each of us, you have left a mark that we will hold on to. You are keen on our annual personal goals, and each one of us promises to keep working on them. All the plans we had as a family, we will ensure we achieve them. We promise to keep our family unity and take care of Mom, seeing to it that she lives the best life we can give. We love you, and we will sure miss you. Fare thee well, Dad, till we meet again.
As the sun begins to fade, stay with us, O Lord, at the ending of the day. Stay with us, O Lord, and chase away our fears. Darkness has no power wherever you are here. Oh Lord, you know without your help, there's nothing we can do. Don't go away so soon. Do not leave us here on earth. Don't to struggle all alone, but remain forever with us. For when you are here, our hearts are filled with joy. When you are here, there is heaven here on earth. Stay with us, O Lord, as the sun begins to fade. Stay with us, O Lord, at the ending of the day. Stay with us, O Lord, and chase away our fears. Darkness has no power wherever you are here. Nice tribute from children. Tujiulize watoto wetu watasema nini kutuhusu siku yetu ikifika. Tribute from mom Abigail Kanana. Tribute ya mama yake itasoma na Abigail. Abigail. Tribute from Mom. My son Michael, you are such a precious son to me, who has been obedient to me from childhood, and respect to your late dad and everybody around you. I know you love me so much, but through your leadership to your siblings and your spouse, you take care of me since your demise of my husband. Your smile, kind words, and obedience to me always made me a proud mother. You played a great role of being a leader and a mentor to your siblings. You will always remain in my heart, my son. I would have loved you to have stayed longer with us, but I respect the will of God. Rest in peace, my son. Thank you, Abigail. Tribute from brothers, Brian Comey. On behalf of the brothers, I read, our dear brother Michael, there's so much we have done with you as sons of Andrew Kirimania. You played a great role of leading us since the time you were left by our dad as the family administrator. You always consulted us on issues concerning the family and respected our opinions despite you being older than us. We know you had great plans for the entire Kirimani's family since you always shared what was on your mind with us, and we believe there could be others that you might have not shared because you left us when you had planned to meet on the Saturday of the week you got admitted in hospital. We believe God will reveal them to us and help us to accomplish every plan you had for the family. Your demise has left our hearts bleeding, but we pray and believe God will give us grace to overcome and move on. Rest in peace, brother. Thank you, Brian. Tribute from sisters by Jacinta Kanano. To our beloved brother Michael, the broken heart you left behind, but always in our memory. Your lovely character will remain and shine on us. Dear brother, your journey has just begun, resting from the sorrows and tears to a place of warmth and comfort. Mbaabu, you will remain being a father figure as our dad, Kirimania, left you in charge of our family matters. Rest in peace, bro, till we meet again. Thank you. Taomba mketi. Tribute from nephews and nieces. I'm told wako na dedication. Sijui kama kuna wengine natokea mani moja. We end a presentation from nieces and nephews.
Kuna wengine? Wapi hao nephews and okay. Sawa. She will represent all of them. Okay. Twampenda Michael ni baba yetu, na twamshukuru Mungu kwa ajili yake, mapenzi yake alitukabidhi hadi kifo kikatutenganisha. Mapenzi yetu tulimkabidhi hadi kifo kikatutenganisha. Ee Mungu twakuomba, bariki roho yake, mlaze baba yetu pahali patakatifu. Twaomba ili aweze kuishi kwa utakatifu. Ee Mungu twakuomba, ukawe mwamba wake. I'm going to read tribute on behalf of the nieces and nephews. Mwana, as I used to call you despite the age, to that one person who we called our second dad. We have closed the door of life silently and walked away without a goodbye to us. This is one of the darkest and toughest moments in our lives. We will forever cherish your unending love to us. Uncle, you are a true definition of a leader, both at home and out there. We will never forget how you always celebrated our results and encouraged us to go for the sky. In every way, you were a blessing to us. You always wanted the best from us. You nurtured us to be leaders and wanted us to remain united, just as our late grandfather did. Always on the front line to see us go to church and being active in our Christian lives. You are an icon, a hero, a pillar, and a mentor. We wish to follow your footsteps and create an impression in the society. Shine on with the angels till we meet again, Uncle. Thank you, Betty. Tribute from grandchildren, Leonanda Kagweria. Tribute from grandkids. Mbaabu, your playful spirit and giving heart will forever remain with us. We always enjoyed spending time with you and appreciated all the gifts you gave us. We will miss you, Grandpa. You will be our angel in heaven. Rest in peace, Mbaabu. Thank you, Leonanda. Tribute from children-in-law by Kennedy Kitui. This is a tribute from the son-in-law and the daughter-in-law. That is myself and Florence. Our father-in-law had an amazing life. He was passionate about education. He was God-fearing. All the values of a gentleman were truly found in our father-in-law. Thank you, Dad, for the quality of love and life you gave us. Thank you for being a wonderful grandparent to our children. We will not forget all the gifts you will send our way constantly. You will give without measure and never tired. Distance was a barrier, but we always enjoyed the little moments we spent together, and they were priceless. You will forever be missed. Rest well, Dad. Thank you very much. Tumsifu Yesu Kristo. Now we'll go to brief speeches. Everything has been said through the eulogy and through the tribute. So I request all the speakers to be very brief. Nitaomba tuongee kwa muhtasari and acknowledge the presence of various leaders. We have the area member of parliament, Honorable Daudi Rahim, Honorable Kareb, the area MCA, and other leaders. So tutaenda sasa kwa ile ataongea kwa niaba ya familia, family representative, and is Mr. Edward Mweti. Ataongea kwa niaba ya familia. Nitaomba tuongee kwa muhtasari, kwa mambo mengi yamesemekana. He's a good man,
as evidenced by the presence of our bishop, all the priests and sisters, and all of us. Thank you. Baba Askofu, mapadri wote wale walioko hapa na viongozi wale tuko nao hapa wote. Kwa majina anaitwa Edward Meti. Sitarudia wale wamesemwa kwa maana wameongea mengi. Ile mtambua ni jina yake Mbaabu alitoa wapi? Mbaabu ni rika ya baba yangu. Alizaliwa baba yangu. Ni kazi ya Mbaabu na nilikuwa namuita baba kuanzia zamani mpaka wakati huu. Yangu ni kusema asante kwa niaba ya familia, kwa maana tulikuwa na hitaji maombi mengi na naona tumejibiwa. Ni kuwashukuru nyinyi wote, asante sana kwa niaba ya familia. Tulikuwa na mzigo mgumu sana ambao hatungebeba, lakini kupitia maombi yenu tumeona mkono wa Bwana. Asante sana, Mungu awabariki. Mbaabu, rest in peace, baba yangu. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Peter, who amekuwa mtiifu, so for that good example. Representative of the neighbors, Chief Kirani. Chief Kirani. Akristo tukirango samadan. Tukumele Yesu Kristo. Ngalo kekanya kaka. Tuge twi ni basba Mbaabu. Mbaabu buga ndijire twakanya Mbaabu ndo twambanire no kumashukuru kuntukunja kula tutete. Pali yote tulikuwa na kitu yote tulikuwa tunafanya pamoja. Ile kitu mimi na aswa nini, ile wale marafiki hapa ni wengi. Mbaabu alikuwa wa kukaa na watu kwa shule, nyumbani, huku kwetu, majirani wote. Sijasikia mtu yote ameongea kitu mbaya ya Mbaabu. Kwa hiyo project alikuwa anasimamia, vile tulikuwa tunakaa mzuri. Kwa maana hii siku si ya kuongea maneno mingi. Mimi bila nitasema rafiki yangu nenda mzuri, tutaonana wakati mwingine. Asante. Thank you very much, Chief. Kwa kuongea kwa ufupi. Friends, Representative David Kirago. David Kirago, mwakilishi wa marafiki. Tunajua una mengi ya kusema. Nitaomba tu yaseme kwa muhtasari sababu ya muda. Thank you, Mr. Ceremony. His Lordship, Bishop of Diocese of Meru, all protocols observed. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa David Kirago. David Kirago ni moderator Nkodi Paris. David Kirago walikutana na the late Michael Mbaabu in 1980. So he is more brother than a friend. When we were very young, we were posted as teachers in Dangada Primary School. 1980, you can understand. Na tulizi na Mbaabu alifanya hivyo kwa sababu nilikuwa Ikana Primary School. When he visited that school, we realized I'm from Tharaka. Alienda wakafanya mpango na ndio nikapewa transfer. I came to realize that I was in Dangala and I was very happy because I went near my home. Kumbe ni mpango yake. So Mbaabu was a very kind person and a very loving person. Alipanga hayo. Tukakutana hapo, tukawa marafiki. When we were very young, tulikuwa tunatumia baiskeli yangu, tulikuwa tunaita kanira. From that time, actually tulikuwa tunapanga mambo yetu. Now the first thing, because we are on the same principle,
tuliomba Mungu atupatie bibi wazuri wale ambao watatutoa kwa kanisa. Actually that was our first prayer. Na nimeambia sasa huko kwa sababu utasikwa na wazizana huko na kamuti. Akastuka sana. So he was very close to me and he never moved anywhere. We stayed with him for some time, I think 2 years. I was transferred. Kwa sababu Mungu akupenda akae peke yake akatumiwa kwa yuyu. That's why they started. You don't know, you never knew, but that's how they started. So that we could marry in 1983. I could marry at the same time. There's a coincidence there. I was born on 30th December 1958. Mbaabu was born on 8th January 1959. You can see the gap. We were born at the same time. I finished primary school 1973. He finished 1972. Mimi niliambiwa nilipita kwa sababu nilikuwa mtoto. Unajua uko ni tofauti na huku. So we are the same actually. So when Kajulu was sent, I went to the other side of Baraka. I could marry at the same time, but I was good to further my education. I went to my friend, who is Mangli Tikirago. Nikamwambia sasa nimekuruhusu. If you want to marry, get married. Lakini siwezi kukatiza masomo kwa sababu ya marriage. Akaningoja 2 years. 1986 naye akaenda masomo. Nikamwambia hata wewe nitakungoja. That's why we married in 1988 because of that gap. So we could marry at the same time, but God knew what it was. So we stayed with Mbaabu, and there's no year that has ever passed without meeting. No month that has ever passed without talking. So Mbaabu is more afraid than, is more of brother than afraid. Tulisema tuchazwe tupatiwa wanawake ambao watatua kwa kanisa. Mimi amuleta Nkodi Paris. I was chairman Gatunga Paris since the time of Sananta, Hagia Sinjuma, kutakuwa na Machuki, Masuki tukapanga na yeye tupange Nkodi Paris with the bishop. Remember when he was coming for confirmations, we used to have a secret meeting, and then we finished the Paris with the Father Mugambi. Nikamwambia mimi nifumuzike muendelea, lakini wakakataa. Sasa mwangita Nkodi Paris. You can see the thread. We used to move when we went to Yak, 1994. I had been sent to Mabonga Primary School 1992. Alikuwa na protect, you never knew, but that's how it was. When we used to go to makutano at Nkabona, we used to finish. I remember one time it was very hot. Akawauliza, the master kwa hapo, anakutaka watoto wetu wasome, yes. So hiyo anafanya vizuri, yes. Kwa maana sasa wewe tukienda hapo na harifu tutakuwa wapi? He was protecting. We never knew who he was to me. So akawaambia ni heri watoto wetu wasome, wao watusaidie baadaye tuharibu. And became a master 1992. And became a master 1991. Can see the thread. Akawa asona officer taki tutor, na nilikuwa ni master hapa kanisa. Tukarudi kwa kanisa akawa secretary hapa kwa diocese. Kuna wakati kulifika wa increment akaenda St. Joseph's. I was doing all that. Mpaka karudi kwa diocese where he became the coordinator in the education sector. I used to feed him with the schools of Baraka because by that time I was director transmission circle since 2000. Mpaka wakati we retired, they gave me another second time until 2021 when I completely moved from there. So Mbaabu is more a brother than afraid. He has 6 children. I have 6 children, but on the opposite. I have 5 boys. He has 5 girls. 1 girl, 1 boy. But at the end we shall be together. God bless him. And actually, as I said, to the siblings, they are left with a very strong parent. Kayuyu is a father and a mother. That's what I knew. And we prayed and God gave us. So children never be feared. Never feel anything. You are okay with her. I know that. I have that trust. Kwa sababu tumekaa na wao miaka mirefu. Thank you. God bless. My brother, rest in peace. Thank you, Mr. Kirago. Kama sijasimama angewaambia alioa bibi mrembo na hata Mr. Babu alioa mrembo. Sasa alituambia hivyo. Okay.
So now I beg to welcome the chair, our chair of St. Stephen, who is my co-MC. Achukue program aendeleshe mpaka mwisho. I don't want to endanger my pay slip kwa sababu naona nikipea watu nafasi wanachukua muda mrefu sana. Mr. Peter, please. Thank you, Bwana Kirimi, by co-MC. Baba Askofu, our paroko ni kama ameondoka, Father Motevia and all the priests, other servers, our religious sisters, familia ya ndugu yangu Mbaabu, Mheshimiwa wetu, Mheshimiwa Raimu, our MCA, Mheshimiwa Caleb, niona Bishop Mwenda wa Deliverance Church, na wao wengine wote ambao wamekuja, wageni. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu yu mwema na kila wakati. Asante. Kwangu nitanena machache tu kwa sababu tumekuwa tukiongea juu ya Mbaabu tangu since Monday, na pia hata wale ambao wamebaki ambao nitaita hapa pale tulikuwa tunakutana nyumbani, pia tulikuwa nawapea nafasi ya kutoa your condolences. So kindly leo ni just few ones ndio tuweze kuendelea na kufuatilia our program. Kwanza nitanena kama mwenyekiti wa kanisa kabla sijaita chairman wa CMA. Kwanza niwakaribisha sana hapa St. Stephen's. Wale ambao ni wageni huku town, St. Stephen's is one of the prayer houses within Cathedral Parish ambao inaongozwa na Father Kaderia, na kwa hakika tunafurahia kuwaona hapa. So mjisikie mkiwa nyumbani na asanteni sana kwa kuja. Mbaabu, kwa wale ambao wamekuja hapa mara ya kwanza, ukiona St. Stephen's, hii ndio Mbaabu. Walikuwa wameanzia kanisa ya St. Stephen's pale primary school kwa darasa, alafu wakajenga kanisa hapa na offcuts, ilikuwa katikati ya hii sasa mahali tumeketi. So during the construction ya hii kanisa, Mbaabu ndiye alikuwa chairman. So tuko hapa katasi ya ile sacrifice ambayo ilifanywa na Mbaabu na familia yake, the big family ya Kirimania. I'm told a story because mimi nilimekuta kanisa ikiwa hivi, that during the Makeda wangeuza ndizi wakule, then hata ile waste ya ndizi waifanye tena huwa mchango ndio mwanzo tena kununua wamama kupika uji. So Mbaabu could be able to organize all that. Mbaabu pia alikuwa MC. So mimi wakati nilikuja ningeulizwa the best MC around, I could either go to Mbaabu ama Tarasira. So Mbaabu, was gifted in that way. We had even changed our titles between Mbaabu, Wanareri and me. Mbaabu alituambia jina mzuri na ile jina tamu ya chairman ama mwenyekiti ni Kinara. So yeye nikimsalimia nilikuwa namuuliza habari yako Kinara, naye ananiita Kinara mkuu. Areli naye ndiye alikuwa anaitwa Kinara wa Makanara kwa sababu ndiye amesimamia parish, so ndio chairman wa machairman. So salamu yangu na Mbaabu, hata siku ile nienda kumuona hospitali, salamu ni Kinara. So tuwashukuru kwa sababu alikuwa na huo upendo. Kuna basi mnaona pale nje, courtesy of our choir ni project. Tulikuwa tumechanga pesa kama choir, chairs, na mali ilikuwa na kama itochi. Yeye alikuwa anaingilia, anawaambia watu wa Centenary, anajua hao watu watakamilisha. So he was there always for us to support that project, na asanti mali ameenda tumwambia asanti. Mbaabu was a best man to many. It is not noted here, but I know because I'm a family friend. He was a best man to many. So amelisha familia mingi hapa. Nikimalizia pande hiyo kwa sababu nikinena naweza nena mpaka asubuhi. Last Saturday we were supposed to have a meeting to plan wedding ya Piero. And as I said in the family gathering, wakati tulikuwa tunaongea pale kwa preparations, niwaambie familia Piero, Madam Tarasira, tuko pale, tutaendelea na ile mpangilio.
nilikuwa nimefanya hata auto chairman wa kila kitu wakiwa na mpangilio kwa familia. So tuko pale, hatutasema sasa my brother ameenda, tutawacha, we'll be there, we'll move with you. Harusi itatendeka na uweze kukamilika kwa kanisa kama vile ulikuwa na tarajia na vile ulikuwa unapanga. So count on our support. We will be there for you, Pierre, and the family, na tutasimama na nyinyi. Nimesema nikisema kunena nitanena mpaka asubuhi, so ngoja niachie hapo niende pia briefly kwa committee because I was also sharing committee. Wakati nilienda nikaulizwa kama ninaweza kuendelea kuwa chairman, nikamwambia kinara niniambia I'm the auto. Imagine most of the times hata akiwa na mpangilio ya harusi ya msichana yake Kitui na Kirote, hata kama sipatikani hiyo Saturday, alikuwa anasema kinara afadhali tuahirishe mpaka hiyo siku ile itapatikana so that we can be able to organize. So really kwa committee, I was sharing committee ya mipangilio langu kwa niaba ya committee ni kuambia asante sana. We under budget. Hata yesterday even Trasira was telling me akati aliona tumepiga budget ya pesa mingi, alikuwa anauliza Januari inaitwa njaa. Nikamwambia pesa yote inapatikana kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Our late chairman Darimba, our late brother Toimathio, ndadi wetu walikuwa wanatuambia pesa ni ya Mungu na hakuna mpangilio ambayo tunayofanya Kinoru ambayo imekosa kufikiana. So kwa sababu mlijitolea pesa yenu kwa mfuko, Mheshimiwa Laim was one of the most active committee member wangu. He was always there with us most of the evenings. Ni kuambia asanti. Kama wewe ni committee member na umeketi hapa, unaweza tu simama uiwave. Kama ulikuwa committee member usimame uiwave. Mheshimiwa Kimathi hata wewe tulikuwa naye kila siku. Yes. Hao wengine nilikuwa naona hao wamewave, hao wengine sawa sawa. So ni asanti, Mungu aongezee zaidi. Mahali mlitoa pesa yenu, wakati wenu, mliacha biashara zenu, ngoja Mungu ataweza kufunika hilo pengo. Now, naweza sahau nikiongea sana, ni asanti. So nitauliza chairman wa wasee, lakini ningemwalika tu Mrs. Aredi kwa niaba ya mama because Tarasira ndiye alikuwa chairperson wa mama one time. Kindly just come say pole kwa niaba ya mama, then nipe chairman. Hapana, sasa tukienda hivyo, unaona hata wasee bado waje imba. Wewe nimekwambia tu sema pole, hiyo nyingine najua mlio vile mnapanga kufanya. Our bishop, our priests, and all fellow mourners, God is good all the time. I just want to take this opportunity to thank God for this day, and more so on behalf of CWA St. Stephen's, where Mrs. Mbaabu is one of us. We just want to bring our condolences, and we pray that may the good Lord rest Mbaabu in eternal peace. Thank you. Thank you. Thank you. Nkada cheto china mono nkabo ni watu kaina toka vivya karabo kwa na chama na CMA na CWA tufanye kazi pamoja. So chama ni wasi country you have few ones so according to Maria Moire to Mara bodi kana toka ile ya mkuru watu watu ya we have a tradition here then tutaondoka. Your Lordship, all protocols observed. Tumsifu Yesu Kristo. Mengi yamesemwa juu ya Bwana Mbaabu na chairman amesema yale ningesema. Ningetaka tu clarify kitu moja, mambo ya hii kanisa. Wakati tulikuja, mimi nilikuwa mshirika kwa miaka 10 ya uongozi wa Mbaabu. Hiyo miaka 10 ya mwisho, wakati nilijiunga na hii kanisa, tulikuwa na hiyo kanisa imesemekana ya mbao ya offcuts, na hii kanisa tulijenga nje ya hiyo kanisa kidogo ya mbao.
Tukamaliza, kulikuwa na nafasi hapa kuzunguka hiyo kanisa ndani. Ile shida ilikuwa kubwa ni ya kubomoa hako kanisa ndani. Wakati tulijenga hii tukaweka roof na kila kitu, kulikuwa hakuna simiti pande hii, ilikuwa mchanga na kanisa hiyo ndani, na ile viti unajua ile ya reserve ile unachimbia chini unaweka foam juu yake, hizo ndizo tulikuwa tunakalia. So hakuna mtu alikuwa anataka kubomoa hiyo kanisa, ilikuwa ndani ya hii kanisa ingine. So kwa uongozi wa Mbaabu alituachia hii kanisa ikiwa namna hii, na uongozi ulioko sasa na wengine uliopita ukaimaliza vile ilivyokuwa. So tunamshukuru na tunamuombea alale pema peponi. Asante. Thank you mwenyekiti wa CMA. Asante kwa hilo. Kuna mwakilishi wa KCCB. Kwa program kama kunaye ajiandae ya kuja pande hii. Then Centenary Benson Mugomi muerende ndio tu huyu akimaliza tu na wewe kuje useme yako, na yeye Centenary mmekuwa na sisi tangu Monday, so ni ile tu kusema pole kwa sababu mengi tumeongea tukiwa kule. Karibu. Your Lordship, Reverend Fathers, Reverend Sisters, the family of Michael Mbaabu, and all the congregants. God is good, and all the time. My name is Nicodemus Kanu. I work for Kenya Conference of Catholic Bishops, in the Department of Education, where Mbaabu was working. First, I'd like to bring the messages of condolence from our General Secretary, the Reverend Ferdinand Lukonzo, and our immediate boss, the team lead of Education Department, Madam Augusta, who is well known to the family. Kindly receive our message of sorrow and the entire education team and KCCB at large. If I could just say a bit about Mr. Michael. We joined KCCB the same year in 2016, a few months apart. He had joined earlier than myself, but for sure one thing, Bob was that team player whom you go to when I was trying to settle in. Later we traversed this country doing educational programs, and I'll tell you, Bobby was loved by children. Watoto wa shule. And I would imagine, as was said here, is humor, and I would love to work with the children. We would go to Western and we would ask them, and they would say no. Then anawaambia mmoja ndio huyo hapo mbele yenu. And literally it was nice working with them till his retirement, and we've continued, to work even with them outside the office. And earlier this year we talked when I was asking him to assist me with a contact person of the associations that he was leading then. You could imagine he's still out of office, but we could contact him just in case we need something. You would not feel like, I've since left, why would you call me? So, tunaombea familia, that the good Lord may give him strength and may give him eternal bliss. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you kwa niaba ya KCCB, mahali Michael alikuwa anafanya, tuwashukuru. Ukirudi Nairobi, waambie tumeshukuru sana kwa kuwa mjasahau hata kama alikuwa ametoka. Sister Gemma, coordinator wa CWA, Diocese of Meru, kindly kwa niaba all our sisters,
Religious sisters, kindly come and say a word. Our bishop, priest, sisters, family ya Mbaabu, mimi sina maneno mengi, ningeomba masista wale wako wasimame. Masista tusimame, tusalimie wa Kristo. Internal rest in Mbaabu, oh Lord. May he rest in peace. Internal rest in Mbaabu, oh Lord. May he rest in peace. Internal rest in Mbaabu, oh Lord. May he rest in peace. Asanteni. Thank you, Sister Gemma. Indeed, tuyengogera witeta na tasira, nilikuwa CWA na Mbaabu alikuwa ananiambia hata mnyima nafasi. So tulikuwa tunaongea ndio Tarasira apewa nafasi ya kwenda kufunza wamama katika diocese. So mnaona mchango ule Mbaabu amechangia kwa ukuaji wa CWA katika diocese yetu ya Meru. So thank you sister na other sisters wote ambao wamehudhuria. Sendira Isako Benson Mudomi, na tulisema nyinyi mmekuwa na sisi kutoka Monday, mmesema ni mengi, mmeleta pole, mmechangia. So leo tu ni ile unaona vile sister amefanya. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Askofu, mapadri waliopo na viongozi wote. Jina langu ni Benson Muthomi, CEO Centenary Sacco. Na nataka nichukue fursa hii kwa machache sana nishukuru familia ya Michael kwa sababu ya kumkubalia. And allow him also to be with us because quite frankly, every time he was not at home, he was with his other family, and kind of want to request this family to just stand. The family of Centenary Sacco. Thank you indeed. In the interest of time, maybe we will say something later, but I want to say these words. This is a leader, this is a mentor, is a revolutionist, and I want to say there's only one word that can fit to be as synonymous to Michael, and that is excellence. Fare thee well, Papa. Rest in peace. Thank you, Centenary. Indeed, they have worked with us since Monday. Every other day, they were sending someone to represent the team. So thank you so much for that. Education Office, Kepsha, where Madam Talasira was an official. Kepsha, I hope I'm pronouncing well. Niwaambia Kisungu ilikuja na Mary, so na hata ngavana wetu bwana Kereito, the former governor, alituambia have no apology. So tutaongea kile Kimeru Kisungu ile ambayo inatokea na tuna amlandi tu tuelewane. Karibu sana. Our Lordship, the Bishop of Meru, our priests, the sisters, the family of Mr. Mbaabu, and all the mourners with us today. In front of you is Mrs. Susan Murerwa, who worked with Mr. Mbaabu in the Ministry of Education. And I feel humbled to just frontier to talk on behalf of the ministry. Kepsha has been called, but I don't see the representative. Kepsha means Kenya Primary School Hands Association. And I was waiting for this moment. They say something concerning Bwana Mbaabu, but in their absence, I can stand for them and also
on behalf of the Ministry of Education. As all the earlier speakers have said about Mbaabu, it is true. And I'm starting here from the side of education, confirming that what has been said about Mr. Mbaabu is true, that he has been a very hardworking man or officer who worked with a lot of commitment and devotion with minimal supervision. Mr. Mbaabu has been a mentor to very many people, including me. From his hauragy, you heard that he joined the Ministry of Education in 1994, having been a teacher for a long time. And in 1994, he joined the ministry. At first, he became TAC tutors, those who used to guide the teachers from the TSC level or side. Then in 1997, he joined the Ministry of Education and worked as an inspector of schools. His first posting was in Tima Zone, whereby he worked very well, and he worked there for 2 years. From there, he was on transfer, and I'm the person who replaced him in Tima Zone. He handed over to me, and Mr. Mbaabu continued to hold my heart for the next 1 year. I was very new. That was my first posting, and he continued to mentor me until I was able to handle the docket. Before he left the zone, he even introduced me to the people who could support me in case of anything. And I was at liberty to call him in case of any issue. You know, after one has handed over, there can be some issues here and there. And therefore, Mr. Mbaabu continued holding my hands until I was old enough in the job. And from there, he was working elsewhere, Drakanidi, Kitui, as we were in Meru. And we have been meeting, we have been talking, and he has been a good man. What I can say is that let Michael Mbaabu rest in peace in the God's hands. Thank you, and may God bless all of us and also his family. Thank you. Thank you. Thank you. Ibega, ugono watiki mono, nirugo ngakogita. Kugito wani yake jatopsha. Ibega utwa student ni mono. Yawe. Now, teko menyauran kambaransia. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. My lordship, bishop, all the priests, sisters, all the mourners, ladies and gentlemen, Bwana Yesu asifiwe. I'm here as a capture rep. I represent Mega Mayor East as the secretary. I was sitting at the back, so I expected my chair to be in front bench. That's why I feel like saying something about Mr. Mbaabu. Yule ambaye ni mwenda zake. Mrs. Mbaabu is my colleague and teacher wa CCM. Kwa hivyo, I'm equal to the task of saying something. May I say that Mrs. Mbaabu, mkewe mwenda zake, ni mkuu wa shule kama mimi. I did represent the office. I'm standing here to say pole because of the family. Tuseme ya kwamba once upon a time we worked with Mr. Mbaabu
As my end teacher, you found that he was an end teacher of Kalimbagan Toko Primary School. That was my first posting. I was a teacher in that school. We worked with him so well. He was not imposing in any way. He was a person who, of course, could be very fatherly. As he went to work in Yaki, that is my area, that is where my home is. As he continued, then we have been family friends, and they do very well. Mrs. Mbaabu, she is my colleague and teacher, doing very well. Kwa hivyo, representing the capture office, naleta pole zangu, tuseme ya kwamba we shall then support her in any way that she need. Otherwise, niseme ya kwamba Mungu amlaze Bwana Mbaabu pahali pema peponi. Shukran. Thank you. Thank you, mwalimu. Na ndege ya weta group umoja. Aidha represent anonge kaendelee ndio ifini. We would love we go in direction ya mtu kuambiwa simama. I would love najua sote tunapenda Mbaabu, that's why we are tunapenda Tarasira, but hata hizi moja akinena nafikiria itakuwa imekamilika. Nataka kuingia kwa administration na just wanted to appreciate this chairman wa Chuka Parish kule alikuja na Father Mutedia ako wapi? Ndio msimame mahali huko, just wave. Imagine it came all the way from Chuka because of courtesy of Father Mutedia, and yesterday they sent their contribution. So thank you, Chairman, na asante. For Korari movements, wako wapi? Msimame mahali huko, just appreciate you. Thank you. The other 2 minutes, but Kari today, bear with us. National Chair wa our SACCOS, Dennis, ako wapi? Just come say one. Watu wa SACCO wangeangi sana wanaongeanga juu ya pesa. Usifanye nisimame. Nikisimama nitaanza kusema watu wasiingie SACCO. Sema neno moja. Thank you, Baba Askofu, all the fathers, and all members. Good afternoon. My name is Dennis Kirumi. I'm the CEO to SACCO, and I'm not the national chairman of the SACCOs, but I'm a message from the national delegation of all the SACCOs, who our area is here was a member. We had a meeting yesterday in Nairobi, and Mbaabu was part and parcel of the 172 SACCOs in the country, which are forming something that we're calling SACCO Central, which is supposed to provide liquidity to lend to the Kenyans in support of the government in a bottom-up program. So they sent me and said, when I come and tell the family, this was a leader who was part of them. And to tell you, Pole, alikuwa baba yetu, as a mentor, as Ben and Sid, and also the Mary Caucus, which was a member. I know they were there yesterday to see Pole. Lastly, I'll say this once because he was part of that. The SACCO movement is providing financial solutions to the Kenyans. The banks are bottoming up the interest to 18%. Where we are and the centenary are, we are still at 12%. Visitors and know what we are doing. We are turning the economy of this country into a better place to live in. So to support him, kujeni nini kinafanya, people believe in these SACCOs don't have money. I'm talking about 5 billion. Centenary is talking about the same 5 billion. So when you are there, your needs are sorted. We will not open up our interest. The banks have already gone to 18%. We are still at 12%. So thank you. May your hilo rest in eternal peace. Thank you and God bless you. So thank you. Thank you. Sorry, I've forgotten something. I've also a message from the national, the financial support for this body. I'll be maybe guided to how I can give it. Walichanga jana wakati walisikia hii mambo, I'm carrying the message so I can be guided where I can give it. Thank you, Mrs. Getuna. Kindly see our gentleman, you get that message yangu. Nitakwambia ni ya nini. So thank you. I was clearing, but I had forgotten one item in Ross. In Ross,
Najua hata kama hakuwa ameleta mbulu usiitishe hapa, hapa nzuri kusema pole. Hiyo ingine utaniona pande ile nitakupangia. Thank you, MC. My name is Paul Mbaabu. He is my Nkama from Mboroga. Your Lordship, priests, sisters, fellow mourners, I'm here on my own behalf and the behalf of Puranira's family to bring our condolences to Mrs. Mbaabu and the family, and also Kirimania's family at large. I'm not making a speech, but I will say this. All that has been said about Mbaabu, Witwa, Kiama, is true. And I will say, to me, he was a brother and a friend. Why I'm here is because just recently, last year, my mother got sick, and he allowed his wife to nurse my mother for 4 months. So, in that way, we can see an illustration of a good man, of a kind man, of a generous man, of a man who cared about others. So, being absent at home for 4 months, where your wife is not there, is not a simple matter, and you don't complain. So, Yeto, Kiama, may you rest in eternal peace. Thank you. Thank you. Thank you. Kwa niaba ya Niros. I thought we were the one to ametoka mbali. Lakini usinene sana ndugu yangu. Bishop umeona amenitumana, ndio nimekuja kuambiwa. His Lordship the Bishop, priests, sisters, wale wamefiwa, familia yani, na waombolezaji wote hamjambo. Kwa jina ni Marko Makoha, mimi natoka Bungoma, na Bungoma ni mbali, si ndio? Sasa ni vizuri nisemeko neno hata moja tu kwa basakwa yangu. Kwanza nimekuja na ndugu zangu na familia, popote mlipo, simama tu watu wamuone mmetoka mbali. Simama tu alafu mwevu. Mmesikia kwamba mimi ni father-in-law wa Rosemary na baba wa Ken. Wako watu wasimame mjue ni mimi niko related kwa hiyo familia. Ningependa kusema pole sana Basakwa kwa kumpoteza mume mpendwa. Mimi napenda hii familia na familia inanipenda. Kwa ushuhuda wote ambao umetolewa, Mbaabu ni mtu mzuri. Nimeshuhudia ni mtu mzuri, si ndio? Na mtu mzuri akiaga dunia anaenda wapi? Mbinguni. Wangapi wanaonelea Basakwa yangu aende tu mbinguni direct? Hiyo ndio ushuhuda wa kutosha. Yale machache alifanya ambayo hayakupendeza Mungu, Mungu amsamehe na aweke roho yake mahali pema pake. Asanteni. Thank you. Thank you. Thank you, Semeji. Asante sana. Ungepita hapo sasa ningeanza kukuitisha mali hapa. So thank you. Thank you for that. Kindly bear with us. Najua tukisema kunena tunaweza nena. We all love this family. We all love Babu. There are many groups, but around me. Naona nitaita mwenye Baba Askofu ametumana because ya time. So wala nitaita hapa just kwa sababu tumesema pole sana kule nyumbani. Tunasema tu jambo moja tunamalizia. Area Senior Chief yuko? Chief kuja onena kwa niaba ya administration. Umeongea je hata area ya Senior Chief. Niwe wasimamia. So ongea kwa niaba yao wote. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa
majina naitwa Kigoro Ntala, Chief Team Allocation. Cyrus Kiranki, tafadhali simama. Wewe kwa hawa watu kama senior citizen. Area managers, mko wapi? Area managers. Area assistant chief Mana Mawera. Okay. Mimi sitakuwa na mambo mengi ya kusema. Mimi nitawaambia mambo ya fertilizer imeongezewa muda. Karibuni kwa ofisi tuwaandikishe. Asanteni. Thank you. Kuna area manager moja ana manage area within the church na wengine wako pale nje. Thank you chief. Chief ya brief ones but very articulate na kazi anaendelea kufanya vizuri. Thank you chief. Na kila wakati ambao tuko na msiba hapa huwa anakuona na sio msiba peke yake, hata tukiwa na maneno mengine. I would just appreciate our Mheshimiwa Muraga, the former MCA, yuko wapi? Just wave. Thank you Wakuja, our son. Tuolenea former Chief of Staff, Bwana Kimathi, just wave. Unata mtukuringa antuwala baari former ru. Kinyala wekana ntuwande ru former. So thank you. Ringara ninga ro me te ngugero ntu te nguge ao na bombo toka kaire na mbigwe. So now I'll request my son Mheshimiwa Karib aja ili uwa mjeno wa mera kwa taraja mono. I like that. Ibi kanira gai Mheshimiwa Raimu nturai na taraja mantoa mingi. The clergy, the family, Mheshimiwa Raimu na Wakristo wote, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Today is quite a Sunday day again. It's quite sad for us all, and not just the family of Mr. Mbaabu, but to the entire community ya municipality. Kwa wageni wale wako hapa, naitwa Caleb Mutega Kibuko na mimi ndiye MCA wa hapa. Indeed, I want to say that we've lost a great man, and when I say a great man, I mean it. You see, if at all you want to see greatness, you don't need to look afar. Look to the family. And the family of Mr. Mbaabu is a true reflection of the life this gentleman lived. He has impacted the family with everything. And we want to appreciate you, the family. We love you. And most of us, including Mheshimiwa Murega mwenye nilichukua banda yake, we are a product of this family. I might say that and you may never believe it. Because our mom has mentored us. And the reason why she has been able to mentor us is because she had someone who really supported her. Most of us don't know Mr. Mbaabu as much as we know the mother. And I can say that we will stand with you as a family, as even the leadership. I know my brother, nimesikia anaenda kupata bibi, tutasimama naye chairman, na vile mlinisaidia hata mimi nitasimama tutamsaidia. Some of us have not been able to come personally because sijakuwa, but I want to say that I'll come na nisimame pia na familia, and it's quite sad. I don't want to say much, but I can see my senior hapa, Mheshimiwa Rahim. We love you, sir. And I can say hapa tena that he has been a mentor, both to me and many of us who are in leadership. You see, we have a very young leadership. So nikubalieni niite Mheshimiwa Rahim na yeye aseme lambilambi tafadhali. Mheshimiwa Rahim. Your Lordship, Baba Askofu, Reverend Fathers, Sisters, the family, wakiwa Mrs. Mbaabu, Sylvia, Rosemary, Piero, Teresa, Leonardo, and Grazella. I hope I got it right. Our MCA, our chairman of the parish council, and our chairman of this church, MCAs wa zamani,
na waombolezaji wote, my deputy mayor akiwa hapo. Bwana asifiwe. Mimi sitaongea nyingi vile chairman amesema, lakini lazima niseme jambo kidogo. Mwaka uliopita tulikutana na mzee na Mrs. Mbaabu pale Aga Khan, ndio nilijua he was not feeling well. Tukazungumza kidogo. Juzi mwaka hii, at the start of this year, Mrs. Mbaabu akinipigia nikamwambia, mzee, na you have seen he has got a very nice shirt. He used to love African prints, I believe, because that day when I saw him after the new year, alikuwa amevaa, nikamsalimia, hakuniona. So I was complaining to Mrs. Mbaabu, mzee amekataa kunisalimia, sijui kama nimemkosea. So akaniambia hapana, labda alikuwa na harakati zake za kuenda. Na Bishop, the sermon he gave ni nyumba zile tunafaa tutengeneze. Na nyumba sio ile unajenga pale milimani ama Kinoru ama mali nyingine, ni nyumba ile ya milele. Na Bishop, nikwambie mimi nitaenda hapo kwa hiyo nyumba, nimekomboa tayari. Shauri naamini wakati ikifika, na kila mtu lazima ajipange akiwa hai. Usipojipanga utapangwa. Juzi tulikuwa na father akaniambia, sasa wewe umeanza kuongea kiBiblia, sasa mimi nitaanza siasa. Father, ujue dini pia ni siasa tu, hakuna kitu kingine. Lakini ile ningetaka kusema kwamba Mr. Mbaabu alikuwa mfano mzuri ya mtu vile anafaa kuwe. And the family, Mr. and Mrs. Mbaabu, nakumbuka wakati tulienda Nari na Piero kufanya rorasho, they were together and they looked so happy. And they've always looked so happy. And that is how it should be. But I remember the words of our chief when we were yesterday at Mrs. Mbaabu's home. Akamwambia, kila mtu ako na wewe leo, lakini baada ya leo, kesho wewe uko peke yako. Lakini wacha niseme, hata kwa peke yake, shauri Mungu atakuwa na yeye. Because that is the most important. I know she believes in it. Chairman and your Lordship Bishop, let Mrs. Mbaabu be very occupied. I hope you can give her more to do in the church, because she has told me she has retired from school. And if she has retired, she needs to be busy now, so that, not that she will not remember her husband Michael, she will remember him, but at least it will reduce the pain she has while she's working for people. And she's a good worker. We all know that. So sitaki kuongea zaidi ya hiyo, nikisema pale Babu anaenda, because the Revelation says, the dead who die in the Lord, they rest from their labors because their deeds follow them. Na mimi pia nitaenda, lakini siendi mapema vile hata Bishop ameniombea. Najua Bishop ameniombea na Mr. Arido ameniambia, si ndio leo tukubatize. Lakini kamwambia Bishop, unajua nimewahi kusema mimi nilibatizwa nikiwa nimezaliwa. Na mimi najua wakati wa mwisho Yesu akikuja mimi ninapanda na yeye. Wewe ujipange mwenyewe. Mimi nimejipanga. Asante na Mungu awabariki. Asante mheshimiwa. Edith, sijari tarasira pia hata kianza hapa. Kuna watu tuputa hapa prayer shrine hapa St. Stephen's. She is in charge of that project. So she will be busy for some months before nimwombee kazi kwa ofisi yako. So she has all the experience. So nikikuletea nikwambia hata office manager wa area MP si atakubali. Simnipigia makofi na nimemwombea kazi. So hiyo najua mheshimiwa, hata wewe utakajikaza pia ingia hapo. Hiyo experience yote isitoke tu kwa kichwa mara moja pop, itumike mahali. We appreciate Red Cross, the Central Regional Manager, Mrs. Rutere, yuko wapi? Mahali huko, just stand and wave. Thank you for coming. We have your team pale nje inaangalia maslahi yetu. Asante sana. Red Cross, hata niliona Gitonga Mugambi, pia najua anatusupport pande hiyo.
ya first aid. So asanteni sana. Nataka tumalizie hapo. Wakati nilikuwa nasema former MCAs, former chief of staff, someone said I've forgotten to recognize my brother, Bwana Reddy, but I knew where to fix him. So now I request my brother to come and pass vote of thanks. Kura chiankalo, nikienda turingira kura una chenande. Thank you, my brother. My Lord Bishop, please, we have come in numbers. Altar servers, religious sisters, the family of my brother, the choir, fellow mourners present. Christ the kingdom come. Yesu asifiwe. Kristo anagege. I'm here to pass a vote of thanks. But before I do that, let me take this opportunity on behalf of the Parish Council, St. Joseph's Cathedral Parish, which comprises now of 6 prayer houses. And on behalf of my family, our sincere condolences to the family of my brother Michael, who was a real brother to me. From the eulogy, you can see he was chairman of this prayer house for about 18 years. And that time, he served in the PPC, I'm sure in the times of Linus, Father Linus here, Father Murungi, Father Bijewe. He served as the chairman, as a member of the parish council. The church you see standing here today, Mbaabu contributed majorly, and the entire family of Kirimania, not only as the chairman, but actually the MC for all the Arambes that were held here. At the parish level, you see that family's imprints in everything that was done, both physically and particularly matters spiritual, matters religious. Ms. Mbaabu, we call her professor. Ms. Mbaabu, Mr. Kendi from Charia, and Father Murungi, have spearheaded the biblical apostolate, started by our bishop in this country, in this parish. Every prayer house in this parish subscribes to the biblical apostolate, which basically strengthens our members in matters faith. So, poleni sana, because I know our brothers departed to be in a better place. On a personal level, before Kirimania, umoja temi banjira wakaniseje, pastor, for some reason, netira nchiara na mburi njewe. So as I stand here, Mbaabu is a true brother, in every sense of the word. In fact, nothing happens that family without me and my family being involved. Last Saturday, like Chairman has said, he had called us for a meeting to prepare for a wedding of his son Piero, who is here in April. Kumbengold and other plans. But we want to assure you, Piero and family, that Mbaabu has left behind a strong family. The name of your mom, your siblings, your uncles, and Mbeni is here, Mobichi, Kinoti, and your sisters, and the sisters, and aunties, and in fact our in-laws, and ourselves. God guiding us, we will endeavor to ensure that Pierre, what your dad wanted for you is achieved. You can count on us. And the rest of the family will be there for you. Now, on 16th of this month, we had a wonderful day with the Centennial Foundation board at the conference center. For our own day, from 9 a.m. to 4 p.m.,
we are meeting the parents and students that foundation finances. Actually, that foundation sponsors a student from every constituency in this diocese. This diocese consists of Meru and Tharaka Nithi. Those very needy cases, bright children who cannot be able to fund their education because of the humble backgrounds. And we had a very wonderful day. And then after 4, we were left with those students who had not done very well. Because the foundation has a policy, you are sponsored, but if you are not doing well, you can see that below, then the sponsorship is normally terminated. And we had many parents, and the students, and we were left counseling and talking to those who had not done well. The Centennial Foundation was there, Father Patrick, the chairman, was there, and we had a good day until about 5:30. Little did I know that today we'll be here saying goodbye to my brother. Last Sunday, I came for first mass. And at 9:30, I went to see my brother at Life Care. And as usual, like chairman said, he calls me Kinara. This is the name he gave me after I became chairman of the parish council. And I wanted to know, when he called me Kinara of Makanari, inamaanisha nini? And he told me when Tuangaino was the minister here and the chairman of Kanu, when he became a district chairman, alikuwa anakuita Kinara Makanara, chairman of chairman. And because I was the chairman of the parish council, who chairs a meeting where the other chairman and the executive committee members of their prayer houses members, Anita Kinara Makanara. So every time we would meet, he would jokingly call me Kinara, followed by the hearty laughter. You know the way Michael used to laugh. So this particular morning, I go to the second floor of that hospital and I find him there in oxygen. He removes the cover for the oxygen, and we talked heartily. For quite some time, I could see he was not very well. But he told me there have been some investigations, there are some fluids that they are checking on, and I'll be well. In the evening, at about 7:33, I remember calling Tarasila, because I knew the family was around, to ask them how my brother was faring. And she was very excited and told me, your brother is doing well. In fact, the doctors have spoken to my son-in-law, Dr. Kitui, and they agreed for the test to be carried out. So we'll touch base tomorrow, and I'm sure very soon, Michael will be out of hospital. That was 7:33 p.m. Then at 7:58, I remember, she calls me again, desperately now, crying and saying, I've received a call from the hospital that Michael's condition has turned to the worst. And I rushed to the hospital, up to the second floor. I asked for Michael, and the doctor tells me, go and see Dr. Dennis on the mezzanine floor. So I moved down, expecting to see Michael. From the lift, I find 4 doctors with a banners in a very animated discussion. And that banner seemed to be quarreling them. Just then, Father Morongi came. And because Tarasila and Mrs. Ben were in another room, we walked there. And when I walk in, Tarasila asked me, Chairman, what is happening? I didn't know what to answer because I was expecting Michael was there. Just then the doctors come, filing one by one. And because from the look of things, introduce themselves. The doctor in charge started now introducing the topic. She did not utter 2 words because Ms. Mbaabu realized what had happened. What happened after that? She fell to the floor, of course, crying, and it was not easy. So I walked out, tried to look for help. I called chairman. Chairman was not picking. I called the wife. He was not picking. I called my wife. She picked. I told her to rush here. I called Irene. I called Sue. She was almost there. Luckily, Mrs. Mutuma came, and it was not easy. But because we were father, he was able to comfort us. Then after some time, she started, of course, on seeing the husband. And we walked down where he was. We walked, the men we were with, because I remember chairman came, Mongera came, Kimabi came with his wife.
Na tukateremka pale. Of course, Father led with a word of prayer. And then, Ms. Mbaabu, accompanied by the ladies, came. When she came in, this is what I want to share with you. She held the husband by the face, cheeks touching each other, as she said, Lord, you have taken my husband. For all this while, we have served you. But I say thanks for the many years that you've allowed me to live with Michael. We have plans for our children, ourselves. As not the head of the home, I will make sure those plans are achieved. I have served you all this while. I will continue serving you. Never will I forsake your name. Never will I forsake the journey that we've been taught to eternity. I say those ones because many a time when this happens, the first times we utter, we curse. We even curse God. Ulikuwa wapi? Hakuna Mungu, hakuna nini. But the sense of faith, ile imani hiyo familia iko nayo, hiyo mama ako nayo na familia, it's really amazing. It's something you should learn from. So, Ms. Mbaabu and the family, let us release our brother to be with the Lord. Continue walking the path. Because God is gracious, God is faithful, God is true. And I'm sure nothing that we wanted to achieve as a family will not be achieved. Thank you. Now to the vote of thanks. Let me start by thanking the Almighty God. Really, without God, we will not be here. It's Him who brought Michael to this world. For 65 years, He held his hand, and He did all of us. We come to this world, we live, we don't want to live. But God knows when each one of us will go. So let us thank Him. Let Him guide. He guided our ways here. He's guided us and soon to the family. This whole week plus. So we thank Him, and I pray that you all always remember that in everything that we do, God should come first. Number two, Bishop, I thank you most sincerely. I know how much a schedule you have, handling 2 counties, but you found time to bless this family with your presence and say Mass. We can only pray to the Lord to continue blessing you and giving you good health, tremendous wisdom, so that you can continue guiding this flock. It is huge. It's not easy, but so far, God has been faithful. My brother priests, you have come in numbers. You know, we say in our faith that when a mass is said by 2 priests, those are 2 masses. The last time I counted, there were 19, plus the bishop. So you had 19 masses today for our brother. Not to mention that every day at home, we have had mass. You have come in numbers. In fact, we really have no ones. Thank you so much. May God bless you and continue guiding your ways as you lead His flock. To the family, you would have chosen not to let us mourn Mbaabu. We know families that have chosen to do private ceremonies, in fact, cremations, without even the honor of having Mass for the soul departed. But you have allowed us to walk with you this journey. So, Mbaabu's family, the larger Kirimania's family, tunawashukuru sana because of allowing us to be part of this memorable journey of saying goodbye to our brother.
To the sisters, you have all been there. Many congratulations. Nazareth sisters, poor admins, Kotolengo, you have been there with this family. Asanteni sana. Now, I want to take a risk. Because the family has requested, as much as possible, we recognize those groups that have come to stand with them. I say a risk because of human frailty, I might miss out one or two groups, one or two names. Please, however I do, forgive us. Forgive me and forgive the family. It's not intentional. You know, one of our founders of this church, late Councillor Monga, used to say, anasimama hapa anaongea, anaona hata people are getting uneasy. Asema hayo yote nimesema, naomba mnisamee kama nimeongea vibaya. Kama nimesema vile ulikuwa nataka niseme, chukulia kwamba nimesema vile ulikuwa nataka niseme, na unisamee. So, remembering those ones, please understand. CCM Township staff, Centenary Circle Housing, Centenary Circle Institution, Centenary Board of Directors, St. Joseph's CWA, Poor Admin Sisters, CCM Township Board, the Biblical Apostolate, Diocese of Mill, B Executive, Our Lady of the Rosary, Prayer Partners, Indian Bank Meru, Kenya Red Cross, CMA Gitoro, CADB Gitoro, Yasa Gitoro, Youth, PMC, at the entire St. Stephen's Catholic Church, Fokorare Men Women Group, Wega FM, in particular Father Oreste, Bishop Diocese of Meru, and all the fathers and the sisters who are here and who came home and who held this family in prayers. Ekom Boys High School, the Reverend Church, Makutano, I can see Bishop Mwenda is here, asante sana, waambie wa Kristo tumeshukuru as a family. Family Bank Isiolo, Meru Teaching and Referral Hospital staff, Meru County Cooperative Forum, the catechists from around the diocese, Parish Pastoral Council, St. Joseph's, Chuka Parish, Rufa la Motevia. Then we also, so if I missed you, please understand, it was not intended, accept our sincere gratitudes. The neighbors, you've been there throughout, not a single hour, not a single minute. That family has not enjoyed your company. In place of our brother. The MCs, I know you're normally forgotten. Hata nyinyi asanteni sana. So God bless you. God will keep you. Let us keep praying for this family. Let us continue visiting them, even as they walk out of this major loss. Let us continue fellowshipping with them. So vile mheshimiwa amesema kwamba leo tuondoke. Vile tumekuwa pale, tuendelee kuwa pale. Let's keep them company because mourning is a process. Let the Lord keep you, give you journey mercies as you go back to your various destinations, whether by air, whether by car, whether by motorbike, bicycles, or foot. Get to your places of abode safely. Let's continue praying for each other so that when the final day comes, we'll join our brother. Asante. Thank you. Kitawango chokere nkadho nunto chokia bwa nkadho. Makofi kwake. Thank you. Bwana Reddy, thank you for that. Mwenengari KBB 737S amefungia wengine na kuna watu wanataka kuenda mahali. Kama hiyo gari ni lako, tafadhali. Nataka tufungie hapo. Najua tukiongea tunaweza ongea mpaka kesho because this gentleman
as a history, a legacy, and we can talk up to morning. So I'll hand back to Father Kim. Na kuna bishop on deliverance hapo, you can appreciate him, then you do the other bits. Na asanteni, na poleni, najua tumewalatisha lakini you should understand. Thank you, Chairman. Mbele yetu tuko na mapadri, ningeomba tu tusimame to wave to the Christians. Mapadri wale wako hapa, tusimame wave to the Christians. Asanteni. Naomba sasa tusimame for the final recommendation. Leo tunamsikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake unaweka ardhini leo kama mbegu ya mwili utakayokuchakuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Tuomba Bwana, mpokee huyu ndugu yetu Mikael katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa mbinguni mwa watakatifu wake daima na milele. Wimbo tafadhali. Nimeumaliza imani, nimelinda
Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Tunatumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Sasa tunaombwa tupee mwili wake heshima, tusiondoke kabla ya mwili. Tunaomba CMA wajiongee hapa. Kuna ujumbe? Okay. Samahani, transport manager, tafadhali tuelekeze vile tutasafiri hadi nyumbani. Thank you MC. Naomba tutumie jina moja tulifunzwa linaitwa respect. Tunapea ndugu yetu the last respect. Na hiyo respect ni very simple. Hakuna mtu atatoka kwa hii kanisa kabla ya huu mwili utoke. Tutaongozwa na CMA kutoka hapa tukitoka, na our priest and the family. So mkiona hao wazee wamepita na mwili mahali huko kwa kiti, fuata huyo polepole, tafadhali usitoke. That is the initial transport from here. Tukitoka nje, tuko na gari ile imebeba mwenda zake Michael Mbaabu. Itaongoza tuingie pale kwa familia nyumbani. Itafuatiliwa na ile imebeba familia. We have our leaders, ile imebeba bishop. So hizo gari tatu ndizo zitaingia pale kwa boma ya Mr. Michael Mbaabu. Magari ile iko na wazee, mkifika mahali mtaonyeshwa msimamishe magari yenu tafadhali. Let's do it with a lot of respect. Tuzipaki pale alafu tuingie. Wale wenzetu wote, ukiwa na gari yako mahali huko, fuata tuo mwelekeo polepole. Tutatoka hapa tupitie Meru Technical bypass tuingie kwa Mr. Mbaabu. Let's give that one a very big respect for the legend. Wengine wale ambao hawana magari is a very short distance. Tukipitia hapa juu tutafika very fast hata kabla ya gari ya mwili ifike. Wazee tukuje hapa mbele please. Utakuwa na security. Wazee nyote tutatoka tukiimba. Tutaweka wimbo wetu kawaida. Kabla hiyo tutaomba baba askofu atubariki ili tukitoka hapa tunaenda mpaka pale tunamlaza mwenzetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Baba Mwenyezi kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuendeni na amani, misa imekwisha. Akoro tuta tuje, tukoma tukinaga. Wase wasieme, tukuje pande hii. Okay, tutaongozwa na msalaba. Family members.